All right, it's my turn to introduce. So we take turns in introducing because we feel that is the most awkward part of the podcast. I know. So we take turns. So today it's my turn, and it is my pleasure. I feel like I start with cliches all the time. That's okay. Sometimes it's the safest way to go. Yes. But welcome to Permit Room. Thank you so much. And the name Permit Room is actually Santhosh's idea, and he believes that it's a place where people can have free-flowing conversations without any judgment. Yeah, great. And so I heard that in the old days, the bars used to have a permit room in the back. Yeah, they still do. And they still do. Okay. Yeah. I'm not a bar frequenter, so somebody told me it's a nice name, interesting name. Yeah. So basically, you have a permit to drink if you cannot afford the bars. So, or the clubs or whatever. So you go to these permit rooms, and they are beautiful spaces. Yeah. So what I like about them is that in clubs, generally people are confined to their own space, right? They'll talk within their table. Yeah. But in permit rooms, there is no limit. Right? This guy is having a conversation with that guy over there, and that guy is throwing a palli at this guy. It is just completely free flowing, which is what we hope to achieve with this conversation. Absolutely, So I should tell you this. I have seen that there are a lot of interviews of yours on YouTube. Right? I used to give quite a bit. I think usually I live very far from the city. I live in Sainikpuri. So I usually give interviews whenever a film of mine is being made. So, but what happens is during that time I give a lot of them at once. Yeah. And they are sometimes spread all over. But once the movie is done, I kind of go into my retreat kind of a thing. So I'm sure you would have seen a lot actually. Yeah. YouTube. So the point I was trying to make is that if any point of the interview, if you feel that no, this question is boring, you reserve an absolute right to say, you dumb person, change that question. No, but it would just help us also because we feel that if we ask question that you have already answered, then it's dull for you also because you have rehearsed. I know what you mean. Yeah. So please feel free. We'll not take it to heart at all. And the other thing I wanted to say was that we generally ask people who would you like for us to interview, and yours is one of the most requested names. I wonder why actually. We also want to ask sir, అంటే ఎందుకు అంత చాలా క్రేజ్ ఉంది, చాలా మంది అడిగారు, రిక్వెస్ట్ పెట్టారు, మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారిని తీసుకురండి. I have no idea. Probably people think that see, I have always been an outsider to film industry, and I also have been accused of being educated. So probably that's the reason that some people are interested in knowing what I think, because I've never been an absolute integral part of the film industry. I might have dabbled with genres and mainstream idiom, but I don't generally make the so-called mainstream cinema. So I do see that some people have a genuine interest and some people have kind of a perverse curiosity to know why. To be fair to them, I'm sure they're genuinely curious as to what I have to say about certain things, but I'm as mystified as you are, like about why. I mean, if there are so many people wanting to know, but probably this kind of setting is something where they feel I fit in. Now this kind of conversations about cinema, passion about cinema, correct, and conversations about cinema where people, you also do bring not the run-of-the-mill stuff. You bring people slightly, trying to do interesting stuff. So probably they thought, I fit into this setup more than anything else. So that's my take on it. Yeah. No, the other thing is you are very articulate. That another accusation. No, sometimes when I came back from Canada, when I studied my film school, I did in Canada, in Toronto, and when I came back, initially when I went around the film industry, many people didn't think I was Telugu. So they used to wonder if I was like a Bengali or a Malayali going around. And నేను తెలుగు అంత బాగా మాట్లాడతాను కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. మీ డైలాగ్స్ మీరే రాసుకుంటారా ఇట్లాంటివి. దే యూస్ టు ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్. So, and one of the questions that was constantly being asked is, anta chadukuni cinemaaloki enduku vacharandi? It's like, so I was always fascinated by that question. I'm still fascinated even now. Now I kind of figure out why they asked that question now because of my own experiences. But I think it's years and years of education, like studying at University of Hyderabad and having had the fortune of being taught by some of the best teachers. And at home, we are a family of, writers, musicians, poets. So it was like speaking
with each other and to others has become a necessity as well as habit for us. So, and a little bit of language. I learned English from my uncles, Telugu from my father. So being articulate had become more or less a survival necessity. So I think that kind of helped me later when I narrate stories or something. Like you are very humble and you are trying to dismiss it, but the people who requested you, at least I can tell you from the inquiries we got or the requests we got, they feel that the one word that like if you make it a cloud tag or a word tag of all of the things that come up are writing, literature, screenplay, right? These are the three words that keep coming up when your name is mentioned, right? So I would just giving you the non-humble perspective. I think these are the three things that people most associate him with. Especially the screenplay, I mean, is a lot associated with your... Yeah, I specialized in screenplay. When I did my film school, I didn't do directing or production. I did screenplay because I felt I needed to strengthen my writing skills. And screenplay writing is very different from writing a novel or a short story. It's much more challenging. Many people don't realize how challenging it is because some of the conveniences you have with writing a novel or a short story, you don't have in screenplay. And screenplay is about how minimalist, especially if you're looking at the Hollywood standard format. But if you look at European formats, they do write a lot more than Hollywood screenwriters. The Russians, the Germans, they write more text. Whereas Hollywood is all about paring it down to the bare minimum, respecting the actor and all that. So I was trained in that. So, and I started off writing like that. And initially I had problems with giving it to people. They are not able to read it, understand the format and stuff like that. But I have enjoyed writing from the beginning. And I applied for a screenwriting admission and I got it. And then parallel to that, I learned directing through workshops there in Canada, in Toronto. I would attend, workshops with theatre actors and theatre personalities. And we had fantastic filmmakers coming to our university, directors talking, like people like Norman Jewis and Robert Forrester came to our class and interacted with us. So I always felt directing is something I could pick up because I had some theatrical experience as a child in my school and college. We did some theatre. But writing, I thought was, if I could get a grip on writing, because film writing is very tricky, very special, then I can use it as a platform to, direct actors and all that. So that is the reason and because most of my films do not have, the screenplay doesn't shout that I'm writing. The screenplay almost looks surreptitious. So some people actually notice that there is a screenplay going on. Many others don't even realize it, So, some of the people I hear about screenwriting gurinchi, the names, I feel actually they write dialogue, they don't write screenplay. But there are some young writers now who are coming who are very good screenwriters. I don't know how many of them actually write. Like, I really like Uday Gurala's work. He's one of the sweetest filmmakers. I like Tarun Bhaskar. I like Vinod Anantoju. These guys have a natural flair for screen storytelling. Okay. I think we need more and more that kind of fresh blood to come to understand what actually screenwriting is all about. And literature is part of, it's like, as I said, it was a necessity for me. It was something I could not escape. It was inevitable in my life and in my house. So it was just, it was something that was not even conscious. If you come to my house, recently I built a house, I have a 14 shelf bookstore, I call it bookstore, see? Book library. So a lot of people who come to my house are quite stunned by the size of it because my dad had like about 2,000 books, He's a Sanskrit scholar, he's a Telugu scholar, he was a poet, critic. My mother is a novelist. My sister is a filmmaker and a writer. I make films. My wife is an associate professor in cultural studies. So our house is like, you will see tons of books. So reading is for me, anytime we get a break, when I'm going in a car or even in between breakfast and coffee, I'm reading something. So for me,
it's like what Werner Herzog said. He was once asked, what is your advice to filmmakers? He said, probably he would have said it about 10 times. Read. So I think I kind of imbibed that. So that came naturally to me. Okay. So sorry for this noob question. The following question. But I feel like screenplay is a word that is used a lot. It is the most confused word. Exactly, yeah. And it's a confusing word also. Yeah. Right? It's also an abused word. Yeah, it's a much abused word. Much abused. Like if there is no story, people will be like, hey, adi screenplay cinema. No, actually, I meet people, random people, అంటే సినిమా మధ్యలో తెలుగు మాట్లాడచ్చు కదా. Yeah, please. సో అంటే మీరు వచ్చారంటే we should be talking in Telugu ర్యాండమ్గా actually. కనబడే వాళ్ళు కొంతమంది సినిమా స్క్రీన్ ప్లే బాగాలేదు సార్ అంటాడు. అంటే బేసికలీ దిస్ ఫిల్మ్ డింట్ ఎంగేజ్ దెమ్. బట్ వాట్ దే డోంట్ ప్రాబ్లీ నో, you can make a very bad film from a good screenplay, but you can never make a good film from a bad screenplay. Like this is, I didn't say this, Richard Attenborough said that actually. So మంచి స్క్రీన్ ప్లే మనం చెడగొట్టచ్చు. చెడ్డ స్క్రీన్ ప్లే నుంచి మంచి సినిమా తీయాలంటే మాత్రం యూ షుడ్ బి అబ్సల్యూట్ జీనియస్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ యూ షుడ్ రియల్లీ సేవ్ ఇట్. Okay. So screenplay is just a blueprint, it's just, and I am personally always surprised as to how some of the great filmmakers I admire never wrote. Hitchcock never wrote, Spielberg rarely wrote, Scorsese rarely wrote, whereas Tarantino always wrote, Cassavetes always wrote, so ultimately it's a visual medium, we all know. But screenplay is not, generally the way our people think screenplay didn't work is when it didn't engage them, but it has nothing to do with screenplay. Okay. The screenplay could be fantastically well paced, but if you don't know how to translate that into visual terms, that's when it becomes a problem. So I can give you a fabulous screenplay, but you may not be able to translate that visually, or like I think Tarantino put it beautifully in one of his interviews. He said the last draft of the screenplay is the first cut of the film. Okay. And the final cut of the film is the final draft of the screenplay. Okay. So the writing process ends with the final cut of the film. The final draft of my screenplay is not the end of the film. Correct. So now last final cut ఏదైతే నేను లాక్ చేస్తానో that becomes the final draft of the screenplay. Understood. So writing alters and changes as you're making the film. Actors bring in their own perspective. The layers are added, subtexts are added, and sometimes they completely reinterpret your material and bring in stuff like that. So మనకేంటంటే ఇప్పుడు అందుకనే పాతకాలం వాళ్ళు సినారియో అని మాట వాడేవారు. పాత సినిమాల్లో మీరు టైటిల్ చూస్తే సినారియో అన్నారు. సినారియో అంటే సీన్ ఆర్డర్ రాసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు కథ రాసుకున్న తర్వాత పలానా అతను వస్తాడు, గదిలోకి వస్తాడు, దెబ్బలాట అవుతుంది, వాళ్ళిద్దరు అతని ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతాడు, ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో అలా రాసుకునేవారు. దెన్ అనదర్ పర్సన్ వుడ్ కమ్ అండ్ రైట్ ద డైలాగ్. సో దే వుడ్ సెపరేట్ స్క్రీన్ ప్లే ఇంటూ సినారియో అండ్ డైలాగ్. దేర్ ఇస్ అ స్పెషలిస్ట్ డైలాగ్ రైటర్, పింగళ నాగేంద్రరావు గారు, డివి నరసరాజు గారు, తర్వాత జంజాల గారు, పరచులు గోప, వీళ్ళందరూ దే వర్ రైటింగ్ డైలాగ్, వెరాజ్ వీళ్ళు సినారియోలు రాసుకునేవారు. ఓకే. జనరల్గా ఏమైపోయిందంటే సినారియో రాసుకునే వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే పేరేసేసుకోవడం మొదలెట్టారు. ఓకే. బికాజ్ వాళ్ళు ఒక 1 లైన్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు అది ఇంకా ఒక స్టేజ్లో ఎట్లా వచ్చిందంటే ఐ నో సమ్ వెరీ వెల్ నోన్ డైరెక్టర్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ తెలుగు, సింప్లీ రైట్ 1 లైన్ ఆర్డర్స్. హీరో ఆఫీస్కి వస్తాడు, వెళ్తాడు, పట అంటే ఒక సైడ్ ఫస్ట్ హాఫ్, ఇంకో సైడ్ సెకండ్ హాఫ్ ఉంటుంది, దెన్ డైలాగ్ రాయమంటారు. ఈ మధ్య ప్రాసెస్ ఉండదు స్క్రీన్ ప్లే అనే ప్రాసెస్. వేరే స్క్రీన్ ప్లే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఈస్ అ లిటరరీ ప్రాసెస్. ఓకే. Because if you are interested in giving people actors ideas about how they should approach the character, certain flavor, what is the color of the day, what is ఈ రూమ్ గురించి నేను రాయాలంటే నేను ఎట్లా రాస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు మోహన్ కృష్ణ గదిలోకి వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంటాడు, ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది ఒక పద్ధతి. బట్ యాజ్ ఎ కమ్ ఇన్ ఎట్లాంటి లైట్ ఉంది, ఎట్లాంటి 4-5 పోస్టర్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ ఎలా ఉంది, ఎట్లాంటి ప్రాప్స్ ఉన్నాయి, విల్ గివ్ దెన్ యాక్టర్ అ సర్టన్ మూడ్. ఓకే. సో ఇఫ్ you can make films without ever writing a screenplay also. That's a tragedy of it actually. I'm sure a lot of people are doing it. But screenplay, if you read great screenplays, then you realize that it's actually a literary text. Okay. If you read people like Tarantino, like Reservoir Dogs screenplay gani, you read Coen Brothers screenplays gani, or you read the screenplays of Robert Town who wrote Chinatown, they are like works of literature for me. Okay. And you can just read them as bedtime reading, like any great novel or a short story.
సో అది ఆ ప్రాసెస్కి వాల్యూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో స్క్రీన్ ప్లే గురించి యాక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద మూవీ డజంట్ ఎంగేజ్, వెన్ ద మూవీ డజంట్ ఎంగేజ్ దే బ్లేమ్ ద స్క్రీన్ ప్లే, విచ్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద కేస్. Correct. స్క్రీన్ ప్లే ఈజ్ అ వెరీ వెరీ టఫ్ ఆర్ట్ ఫామ్ విచ్ దెర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డిస్కషన్ సమ్ టైమ్ అగో. కోవిడ్ టైంలో రాజమౌళి గారు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని పిలిచారు. లెట్స్ ఆల్ సిట్ అండ్ యూనో డిస్కస్ హౌ టు టేక్ ఈ క్రైసిస్ తర్వాత ఏంటి మన పరిస్థితి అని. వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పాయింట్స్ రైటర్స్, తెలుగులో రైటర్స్ ఉండట్లేదు. అంటే బేసిక్లీ ఐ వాజ్ సెయింగ్ రైటర్ ఈజ్ అన్ రైటర్, మీ దృష్టిలో రైటర్ వేరు, నా దృష్టిలో రైటర్ వేరు. సినిమా వరకు నాకు డైలాగ్ రైటర్ అవ్వచ్చు, మీకు ఒక సీన్ చెప్తే డెవలప్ చేసేవాడు రైటర్ అవ్వచ్చు, నాకు ప్లాట్ని మొత్తం డెవలప్ చేసేవాడు రైటర్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ హూ అ మూవీ రైటర్ ఈజ్, యూనో. సో ఆ పెద్ద డిస్కషన్ వచ్చింది స్క్రీన్ ప్లే గురించి. అండ్ ఆ డిస్కషన్లోనే దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ అబౌట్ స్క్రీన్ రైటింగ్. ఓకే. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అభిప్రాయం చెప్పారు. నాకు ఇలాంటి రైటర్ కావాలండి, నాకు మొత్తం వద్దండి బాబు, వాడు మొత్తం కూర్చొని రాసేవాడు నాకు వద్దు, నాకు మంచి డైలాగులు రాసేవాడు ఉంటే చాలండి, అనవసరంగా నా విజన్ని కెలకూడదు. ఒకడేమంటాడు, నాకు ఎక్కడైనా అటకాయించినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సీన్ నేను రిజాల్వ్ చేయనప్పుడు అది సాల్వ్ చేసేవాడు ఉంటే చాలు. లైక్ రెస్క్యూ మిషన్, లైక్ సమ్మన్ లైక్ వాట్ ఇన్ హాలీవుడ్ దే వుడ్ కాల్ స్క్రిప్ట్ డాక్టరింగ్. అలా కావాలి. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రైటర్స్. ఇంకా ఇప్పుడు మీరు సాహిత్యంలో గొప్ప సేవ చేస్తున్న వాళ్ళని, ఇప్పుడు చాలా మంచి రైటర్స్ ఉన్నారు, అద్భుతమైన రైటర్స్ తెలుగులో రాస్తున్నారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ ఆల్సో. కొంతమంది ఇప్పుడు హాయ్ నాన్నకి నాగేంద్ర కాశీ అని రాశారు ఒక ఆయన, ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్. ఆయన మంచి డైలాగ్ రాశారు ఆ సినిమాలో యాక్చువల్లీ. అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే దీస్ లిటరీ పీపుల్ వాళ్ళు వచ్చి అమ్మో సినిమాకి మనం వేరేగా రాయాలి, ఎగ్జాజరేటెడ్గా రాయాలి, లేకపోతే ఎక్సెసివ్లీ డ్రమాటిక్గా రాయాలి అనుకుని వాళ్ళ శైలిని పక్కన పెట్టి వాళ్ళు సినిమాటిక్గా రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సజెస్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళ శైలిలో రాయనిచ్చి అది మనం స్క్రీన్కి ఎంత అడాప్ట్ చేయగలము అనేది మనం చూడగలిగితే. ఐ వాజ్ జస్ట్ వాచింగ్ మంత్ ఆఫ్ మధు విచ్ హ్యాడ్ దట్ ఫ్లేవర్, ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ లిటరీ ఫ్లేవర్. లైక్ ఐఎమ్ రీడింగ్ afternoon leisurely reading of a good novel, you know, about complex characters and where the filmmaker is not in any hurry to please anybody, you know. And Vinod Ananthoju's Middle Class Melodies, you know, for example. And of course Tarun Bhaskar's Ramla or Sainma, they had that literary flavor to it. So adi సినిమాలోకి తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్ ఇంకా మనకి టైం పడుతుంది. బట్ ఆ క్రాఫ్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక మంచి సినిమాకి, హౌ మచ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు గుడ్ సినిమా అనే దాని గురించి నాకు తెలిసి తెలుగులో ఇంకా పరిపూర్ణమైన అవగాహన లేదు. వీ స్టిల్ ట్రీట్ సినారియో యాజ్ స్క్రీన్ ప్లే. So sir, sorry if this is also a noob question, but imagine I am an alien from Neptune but a Telugu speaking alien. So asal screenplay ante enti? I feel like even when we define a screenplay, we mostly define what it is not. But asal screenplay ante enti? If you were to explain in simple words. Screenplay, it's tough to define it, but you could say that there's a beautiful line that Robert McKee wrote in his book Story. He said that the basic principle of a screenplay is show, don't tell. Okay. You know, in my definition of screenplay is when you can depict the emotional journey of select characters through a physical and emotional world, through actions than adjectives. Through actions than adjectives. Okay. Now మీ హృదయంలో మీ మనోరంజన్ హృదయం అల్లకల్లోలంగా ఉందని నేను సినిమాలో చూపించలేను. అల్లకల్లోలంగా అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారో దట్ ఐ కెన్ సీ, రైట్? దట్ ఈస్ అ స్క్రీన్ ప్లే. నౌ వెన్ ఐ రీడ్ స్క్రీన్ ప్లేస్ చాలామంది అది రాస్తూ ఉంటారు, అతను చిరాగ్గా ఉంటాడు. చిరాగ్గా ఉండడం అనేది నేను నవలలో రాయగలను. బట్ లైక్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ విచ్ మనం ఇంకా కనుక్కోవాలి, తెలుగులో కొంచెం కష్టం అది. ఇంగ్లీష్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఈటింగ్, there's a scene where somebody is eating. Now he can eat, he can nibble, he can gorge it down, he can swallow, he can chew. Each verb describes a certain state of mind. Now if you are disturbed, you eat in a certain way. If you are distracted, you are probably nibbling. తెలుగులో మనకు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి అలాంటి వర్బ్ ఆప్షన్స్. వెన్ యూ రీడ్ గ్రేట్ స్క్రీన్ ప్లేస్, దట్స్ వాట్ యూ అబ్జర్వ్. సో ఫర్ మీ a story narrated through actionable verbs, actions that reveal the inner states of a character.
and weaving those inner states of character through, a narrative journey. Okay. Going through like if you're looking at a classical screenplay, beginning, middle, and end. Like Godard said, not necessarily in that order, but they should be beginning, middle, and end. So it should reach a climax and a denouement. But the choices that are made by the actor, or the particular character, need to be verbal, need to be actions rather than adjectives. Okay. So for me, any story that depicts, that moves through an emotional or a physical terrain, that through a series of actions, I can a person's character is revealed, or the journey of the character is revealed, then that becomes a screenplay for me. It can be multiple characters, it can be the protagonist, it can be anybody. So for me, when I'm writing, I'm constantly correcting myself whether I'm writing inner states, depicting inner states. It just doesn't help a filmmaker. Suppose if I have to give a script to you, I feel you should be able to make a movie. You can do it if I tell you how you walked out of the room, how you opened the door, how you banged the door, how you walked down the steps, rather than saying అతని మనసంతా రాత్రంతా అతను నిద్రపట్టలేదు, అల్లకొల్లంగా ఉంది అనేది. There's a great story where కేవీ రెడ్డి గారు once was making భక్తపోతన. కృష్ణశాస్త్రి గారు నేను రాస్తానండి స్క్రీన్ ప్లే అన్నారు. అంటే మీరు కవి అండి, మీరు స్క్రీన్ ప్లే రాయలేరు, వదిలేయండి అన్నారట. లేదు నేను రాస్తానని బతిమాలాడు ఆయన. సరే రాయండి అన్నారట. ఆయన రాసుకొచ్చారట. మొదటి వాక్యం పోతన మహాభక్తుడు అని రాసేట. పోతన మహాభక్తుడు అని ఎలా తెలుస్తుందండి ఆడియన్స్కి? ఆయన మెడలో నేను మహాభక్తుడిని వేసుకు తిరగడు కదా. హౌ డు యూ, దట్స్ వై కేవీ రెడ్డి ఈస్ అ గ్రేట్. ఇఫ్ యూ సీ ఫిల్మ్ లైక్ యోగి వేమన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చాలామంది పాత సినిమాలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటారు. దే ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రైటింగ్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే. కేవీ రెడ్డి గారి పెద్ద మనుషులు కానీ, త్యాగయ్య కానీ, లేకపోతే మాయాబజార్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ బిఎన్ రెడ్డి గారి మల్లీశ్వరి, బిఎన్ రెడ్డి గారి రాజమొకటం, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ దోస్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి సినిమాలు మిస్సమ్మ కానీ, లేకపోతే పెళ్లి చేసుడు. ఐ థింక్ పీపుల్ షుడ్ స్టడీ దెమ్. డోంట్ జస్ట్ లుక్ డౌన్ అపాన్ దెమ్ యాజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫిల్మ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కంటెండ్ that they are far superior in writing than the current writing. So that's my definition of a screenplay. Screenplay is literally what it means. Something has to play on the screen. Okay. Something do not indicate, not suggest. Okay. Even suggestion should be through action. So that doesn't mean literal action. The beauty of it is your depiction has to take shape in the form of acting by the actor, in the kind of choices that actor makes, in depicting that character. Like screenwriting logo, there's a wonderful term saying you are what you choose. So the kind of choices an actor makes while doing a scene is what makes a great actor. Jack Nicholson would always strike down the dialogue kinda instructions రాస్తారు కొంతమంది స్క్రీన్ రైటర్స్. He moves fast, he yawns, అవన్నీ కొట్టేస్తాడు ఆయన. Because let me read and I will come up with what choices I have to make. So a screenplay is that complex process where what is on the page, which is actionable, which forces the actors to make choices, and which kind of depicts a physical an emotional journey depicted through physical actions. That's what makes it interesting for me. మహాత్మా గాంధీ సినిమా ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాము. దట్స్ వై ఈవెన్ హాలీవుడ్ బీ మూవీస్ కూడా మనకి ఎందుకు బాగుంటాయంట చూడడానికి. దే ఫాలో దిస్ ప్రిన్సిపల్ దట్ నేను కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాను, ట్రెమర్స్ ఇలాంటివి, డిజాస్టర్ మూవీస్, అండ్ దే ఆర్ అర్ధరాత్రి 12ంటికి అది పెట్టినా చూసేస్తాం చివరి వరకు. దే ఆర్ నాట్ గ్రేట్ రైటింగ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైలాగ్ రైటింగ్ కానీ క్యారెక్టర్స్ పరంగా దే pretty cliched, but the writing is they follow the principle of actionable. The journey is physical. And the choices are physical. They are more, you see more verbs than adjectives. So I feel that anybody who writes a screenplay, that's a challenge. How do you translate internal conflicts into external obstacles? The more obstacles you overcome, the more I see character being revealed. Okay. That's how I think I see a character, whether it's theater or whether it's theater advantage and disadvantage, advantage కూడా అంటే థియేటర్లో ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ ది స్టేజ్ అండ్ ది ఆడియన్స్. సో యూ రిలై మోర్ ఆన్ డైలాగ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ యువర్ వాయిస్. 20వ వార్స్లో ఉన్నవాడు కూడా వినబడాలి. ద కెమెరా కెన్ కమ్ క్లోజ్ టు యూ. సో బట్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ థియేటర్ ప్రాబ్లీ ఐ కెన్ గో ఆన్ టు అ soliloquy
for about 20 minutes, and that becomes a separate skill. Whereas in film, you have to make choices. I have to do certain things in order for my character to be explicable. Explicit for the viewer. Andukune, there is no rule that for a film to work, the audience need not be quote unquote educated. You don't have to be graduates in order to understand even the most refined cinema. Because if you know how to translate character through actions, even an ordinary uneducated human being can relate to it. That's a skill that the maker should have, rather than you can't demand it from the audience, because they don't have an agenda. They're not coming with an agenda to the theater, but it's our job to find the equivalent actions and translate them into emotional expressions for people to understand. And that is a permanent challenge. It is never mastered. You will never master it. You will constantly fail. The greatest filmmakers fail there. Kurosawa, when he won the Lifetime Achievement Award, said, I hope someday I'll be worthy of this at the age of 75. Because even he knew that you cannot always find the right expression, actionable expression, in order to depict a complex emotional situation. So it's a learning process as far as I'm concerned. సో ఒక మంచి కరెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లే ఉందంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద యాక్టర్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద ప్రొడక్షన్ డిజైనర్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్, లైక్ కలెక్టివ్లీ ఇట్ విల్ అందరికీ హెల్ప్ చేస్తుంది. Absolutely. There was this whole discussion, I don't know if you've seen it, like Tarantino was talking about how he is different from someone like David Fincher. He said Fincher never wrote. He said, Tarantino said that my films, writer-director's films have a separate voice. Like Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, and like John Cassavetes. Because Telugu, it's all written and directed. Written and directed. Story, screenplay, direction. But see, that's what I'm saying. How many of them have actually a unique perspective on the world? Whereas P.T. Anderson, like you see P.T. Anderson, you see Tarantino, you see Cassavetes, all these people have their own worldview, Whereas Fincher, he felt, of course, a lot of people differed with him. The weird thing is, to some extent, Tarantino is right, but even Fincher could take the screenplay and bring his own vision to it. But as you rightly said, you need to have something on the page for him to translate it. Like take a film like Seven, for example, which was done by David Fincher. And my favorite Fincher. One of my all-time favorites. And it's an absolute masterpiece. Danlo, the weird part is, Fincher got the script, he read it, I said, man, this is going against all rules. I mean, John Doe walks into the police station and surrenders like when there is 25 minutes of film left. How is this possible? So he called up his agent and said, I'm doing the film. And the agent said, sorry, I gave you the wrong draft. There are 11 more. He said, what nonsense are you saying? This is the one. This is the one I'm going to make. And no, they're not going to let this be made. But finally, they made the draft. So the way he was seeing the screenplay was, man, this is something that's going to reveal a character through the choices that character is making, and this is best way to reveal those choices rather than where you're trying to doctor it and make it into a comfortable ending. So your intelligence as a director depends on the kind of choices you make while choosing your material also. Like Hitchcock, for example, he chose fabulous writers, fabulous materials, and then brought his own vision to it. They could not remake Psycho. Even when they did frame to frame, it was terrible. So that is the beauty of auteurs, people who do this kind of. But the screenplay is a good screenplay, like Attenborough said, in the hands of a great director can go to the next level. But a bad director can spoil it also. Okay. Like take something, a pulpy novel like Godfather, for example. Mario Puzo wrote the screenplay. But look where Coppola took it. Take a story like Dracula, which has been done to death. And then look at Coppola, where he took that film. So what happens with these, with great filmmakers is, they know how to adapt a screenplay to their cinematic vision. But you cannot make, like Attenborough said, a good film from a bad screenplay. Okay. Because then you don't have anything to fall back on. You don't have these translatable images, actionable images, where you can get a grip on what that character has to do in order to go through that emotional terrain. Even a film like Die Hard, Bruce Willis has to make choices. He has to make choices about whom to kill, whom not to kill, which gun to use, which gun not to use, or whether he should worry about his wife or not, So
if you look at the way the filmmaker is designing it, it's all about a series of choices. So a good screenplay presents to a filmmaker and to the actor and to the art director and to the cinematographer choices, actionable choices, which I think is a hallmark of a good screenplay. ఓకే కూల్. దట్ ఐ థింక్ మీరు సమ్మోహనం తోటి చాలా మంచిగా అచీవ్ చేస్తారు. బికాస్ నేను నాటింగ్ హిల్ కూడా చూసా, విచ్ యు సే యు ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ నాటింగ్ Yeah, హిల్. actually many people బట్ say నాకు ఐ కుడ్ రిలేట్ విత్ yeah, but actually దానికి దీనికి ఒక సీన్ కూడా సమ్మోహనం. ఓన్లీ ద లైన్, ఐ థింక్ ఓన్లీ వన్ లైన్. And actually, I'll tell you the funniest joke. When I told the story to my producer, Krishna Prasad garu, he said, "ఇది బంగారు బాబు" అన్నారు. Many people don't know there's a movie called బంగారు బాబు. ఓకే. మన వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలీదు. ఇట్స్ ద సేమ్ స్టోరీ. ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ వెరీ బిగ్ స్టార్ వాణిశ్రీ. ఆమె మేనేజరు ఒక ఈజ్ అ క్రుక్ అనమాట, మావయ్య. హీఈస్ ట్రైంగ్ టు మ్యారీ హర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్కేప్ హిమ్, ఆ అమ్మాయి ఒకసారి షూటింగ్ వెళ్తుంటే రైలు మధ్యలో దిగిపోతుంది. ఓకే. దెన్ షీ ఎండ్స్ అప్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ దట్ స్టేషన్ మాస్టర్ విచ్ ఇస్ నాగేశ్వరరావు గారు, అండ్ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్. సో ఆయనకి అసలు నాటింగ్ హిల్ తెలీదు. ఓకే. ఇది బంగారు బాబు అన్నారు. బంగారు బాబు నాకు తెలీదు. చంగావి రంగు చీర పాట ఆ సినిమాలో అని తెలుసు, కానీ ఐ డి నో ద స్టోరీ. సో నేను అప్పుడు వెళ్ళి చూశాను. చూస్తే అరే ఇది నిజమే కదా అనిపించింది. సో ఐ స్టార్టెడ్ జోకింగ్ విత్ పీపుల్ హూ టాక్ టు మీ అబౌట్ నాటింగ్ హిల్. సెడ్ నాటింగ్ హిల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాపీడ్ ఫ్రమ్ బంగారు బాబు. బట్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ అక్నాలెడ్జ్డ్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్. If you see Sammohanam's opening credits, it was there are two pairs of people I acknowledged: Richard Curtis, Roger Mitchell, writer and director of Notting Hill; Yeah. Adrian Hodges and Simon Curtis, writer and director of My Week with Marilyn, which was a bigger influence on Sammohanam than Notting Hill. The reason actually literally I gave acknowledgement to Notting Hill is because at the end, అమ్మాయి స్పీచ్లో ఎవరో అన్నట్టు, నేను కూడా ఒక మామూలు సినిమా స్టార్నైనా కూడా ఒక మామూలు మనిషినే అని అమ్మాయి ఎవరో అన్నట్టు అని షీ కోట్స్. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద కొటేషన్ టు బి నాటింగ్ హిల్ లో జూలియా రాబర్ట్స్ అన్నట్టు అని పెడితే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ చీప్. సో ఎవరో అన్నట్టు అని అంటే ఎవరన్నారు అనడానికి ఐ జస్ట్ గేవ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దట్ ఫిల్మ్. Whereas the bigger influence, I feel I recommend all of you, if you haven't seen it, this beautiful film called My Week with Marilyn. It's based on the diary of a man who was kind of a assistant to Marilyn Monroe when she was shooting a film with Laurence Olivier in the US, in the UK, and he fell in love with her. She spent a week with him. Okay. And it's a unique, fabulous relationship they had, which is so full of melancholy and tragedy and sweetness, which I thought, man, this, if we can get this into, but I was not interested in doing it that way. But what if there are two different worlds that come together and collide? Yeah. And both have misconceptions about the other world, you know. That's how it came, actually. But you are right that I probably one screenplay where I used up all the principles I learned in screenwriting Is Sammohanam? is Sammohanam. Okay. Now, if you observe Sammohanamlo, one of the principles I learned is if you need time to start the inciting incident of the main plot, the audience will get bored, right? I mean, what is the story of Sammohanam? ఒక అమ్మాయి అందమైన హీరోయిన్ వచ్చింది, ఇంట్లో షూటింగ్ కలవాలి, వాళ్ళిద్దరూ కలవడానికి నాకు అరగంట వరకు పడుతుంది. సో ఐ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ ద సబ్ప్లాట్, ద ఫాదర్స్ డిజైర్ ఫర్ Yeah. That was becoming so an actor. I was just going to say that. And the father giving the house became the inciting incident. Actually, that is not the inciting incident of the correct. main plot. The inciting incident is them falling in love or meeting for the first time. So అమ్మాయి ఎప్పుడైతే కారులో దిగిందో, that is the inciting incident of their story. But I need time for it. అరగంట కరెక్ట్గా. ఇఫ్ యూ క్లాక్ ఇట్, I was taught by a film teacher who really believed in clocking your inciting incident. 17th minute, 15th minute. So 29th minute వరకు నాకు కుదరట్లేదు when I wrote. So this was brought in. And because it was brought in early, it had to be resolved early. So when they catch that guy and beat him up and all that, his loop is closed. But the bigger risk in that structure is, can it hold to the end? There, that scene was so funny. People were having a good time and saying, అయిపోయిందండి, ఇంకా అయిపోయింది, కథ అయిపోయింది. బట్ తర్వాత ఒక కథ చదువుతాడు అయినా అదంతా హోల్డ్ చేయాలి. ద రిస్క్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దట్ వెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ సప్లాట్ తొందరగా రిజాల్వ్ అయితే మెయిన్ ప్లాట్ వరకు ఆడియన్స్ని హోల్డ్ చేయగలగాలి. బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ Sammohanam I managed to do that, but I won't dare go in that direction many times because that's a risky thing to do. And it was also, I was forced to do it. But I remember when I was like writing an email to my professor also,
Amnon Bookbinder, who taught me. He passed away recently. That, sir, I think you'd be happy with the way I did this. So that part, and somebody asked me also, I put it up on website also, the screenplay of it. So I was just telling people how sometimes, and మన సినిమాల్లో మామూలుగా రెగ్యులర్గా మనకి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఓపెనింగ్లోనే పెట్టేయాలంటారు. అవును, ఫస్ట్ 20 minutesలో ఒక మర్డర్ అసలు ఓపెనింగ్ షార్టే పెట్టేస్తే బెటర్ అని అంటుంటారు మన వాళ్ళు. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఆఫ్ టెలింగ్ ఎ స్టోరీ. ఐ రియలీ లవ్డ్ మహేష్ ఇంట ప్రతీకారం, which is a Malayalam film, where 45th minute అవును. he simply broke the thing. He didn't care. I know many Russian films, Tarkovsky's movies or Theo Angelopoulos films or even Fellini's films. Just the story starts and it's going. There is no catalyst or an inciting incident, but they still hook you. But I suggest that if you want to be a proper filmmaker, learn the classical principles first and then break them. And all these we were talking about are, a classical principle of screenwriting, which is about there is a beginning, there is a middle, there is an end, there is a plot, there is a subplot, there is a main plot inciting incident, there is a subplot inciting incident. అది తర్వాత ఏమవుతుందంటే సెకండ్ నేచర్ అవుతుంది. కాన్షియస్గా కూర్చుని ఇప్పుడు నేను 15 నిమిషంలో ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే రాదు. ఇట్స్ లైక్ డ్రైవింగ్. ఫస్ట్లో మనం ఎట్లా అనుకుంటూ ఉంటాం, దెన్ వీ కెన్ డ్రైవ్. సబ్ కాన్షియస్గా వెళ్ళిపోతుంది. So, sir, if you were to recommend 3 screenwriting books or 3 books to learn filmmaking, I feel like as Indians, we love reading, and I mean, even if not literary reading, we love studying. Right? Like we love learning. We need more from actually. books. We need more people to read more. We need people to read literature. Like again, Herzog said, read anything. One somebody came to my house and she was surprised that we actually are getting a newspaper. Nobody is reading newspapers these days. So sorry to interrupt you, but I feel people should read more generally. Correct. No, I have a question about that, which I will reserve for a little bit. But just before that, so generally when you want to become a filmmaker, I feel like most people, they have some other job, right? Or they are studying and they want to be a filmmaker. It's like this hidden Hogwarts dream, right? That they want to achieve. Yeah. But the thing is, like, I think one of the reasons why people look up to you so much is that you came from another field and yet you are prolifically making movies. Like you've made, I think, 11 movies in 20 years. That's insane. That's like one movie in 2 years almost. So now if they were to start and if you could recommend 3, I mean, feel free to recommend 5 if you want. But what are those books? One of the things I want to say first, and this is since this is a very good platform to say it. One thing that always irritates me when people say, just pick up a camera and shoot. Filmmaking, passion and all that. And some of the top filmmakers also give this advice. I've heard James Cameron say, just go and make it. I think because they are there, they usually give that, because probably they have done it that way. But filmmaking and best advice in this was given by Lucas. Although Lucas makes these big franchise films, he said something beautiful. He said, it's very easy to learn how to make a film. How to use a camera, all that. And even Orson Welles said, I learned the whole of filmmaking in half a day. Like Greg Toland came and said, don't worry about all of that, I'll teach you. But Lucas said, what to make sometimes takes a lifetime. And Bergman said, sometime, ఎవరు అడిగారు ఆయన్ని, మీరు ఇలాగే ఏం సలహా చెప్తారు అంటే, సినిమాలు చాలామంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ సినిమాలు తీస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో, కానీ వాళ్ళకి చెప్పడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదని. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు నో ఇస్ వాట్ టు సే త్రూ దట్ మీడియం. దీస్ డేస్ విత్ ఎక్సెసివ్ కెమెరాస్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీబడి కెన్ మేక్, దే నో హౌ టు ఫ్రేమ్, దే నో హౌ టు ఎడిట్, దే నో అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కటి సినిమాలు తీసేస్తున్నాడు. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే కుప్పలు సినిమాలు. బట్ అవన్నీ ఏంటంటే, అరే నా లవ్ చేశాను రా, బ్రేకప్ అయిందిరా, ఇవే ఉంటున్నాయి కథలు తప్ప. దేర్ ఇస్ నో లైఫ్. సో ఫస్ట్ రీడ్, జనరల్ రీడింగ్. రీడింగ్ ఈజ్ లైక్, ఇప్పుడు నా వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ 20-30 years ఆఫ్ రీడింగ్. నేను ఇప్పుడు హఠాత్తుగా నాకు నేను పొద్దునే లేచి వచ్చి నాకు ఐడియాలన్నీ రావట్లేదు. ఇట్స్ లైక్ ఆల్ దట్ రా మెటీరియల్, ద లిటరేచర్ ఐ రెడ్, ద గ్రేట్ బుక్స్ ఐ రెడ్, ద గ్రేట్ టీచర్స్ ఐ వాజ్ టాట్ బై, great friends I met, the people who shaped my thought, వీళ్ళందరూ, there's a beautiful word in German called Zeitgeist అంటారు. అంటే
ఆ టైంలో ఒక మథనం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక సొసైటీలో, దానిలోంచి వి డ్రా. అట్లాంటి ఒక మథనం సొసైటీలో ఉంటే తప్ప యూ కెనాట్ మేక్ ఇంటెలిజెంట్ ఫిల్మ్స్. నౌ వై ఆర్ మలయాళీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ బెటర్ ఫిల్మ్స్ దెన్ అస్ అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. మనకి 20-30 ఏళ్ళగా మనకి తెలుగులో చదవడం అనేది పోయింది. పుస్తకాలు ఎవడు చదవడు, కాలేజెస్లో అసలు లిటరేచర్ అని తీసి వదిలి పడేశారు. మగాడైతే నువ్వు ఐటీ చేయాలి, అమ్మాయి అయితే డాక్టర్ అవ్వాలి. నా జనరేషన్లో స్టార్ట్ అయింది అది. దానివల్ల ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ రీడ్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. జనరల్ లిటరేచర్, తెలుగు సాహిత్యం చదవాలి, ఆంగ్ల సాహిత్యం చదవాలి, అన్నీ చదవాలి మీ మదర్ టంగ్స్. కమింగ్ టు స్క్రీన్ రైటింగ్, దెర్ ఆర్ సమ్ వెరీ గుడ్ బుక్స్. ద 3 books I would recommend is one, Robert McKee wrote a beautiful it's called Story. It is not only good for screenwriters but also for anybody who wants to write a story. Novelist avachchu, meeru short story writer avachchu, or even to write an essay. I think it might be useful. The second one is written by my teacher, Amnon Bookbinder ani, The Way of the Screenwriter ani, which for me is a very very important, it shaped my, The Way of the Screenwriter. Okay. The first one is Story. Third place is for me మారుతూ ఉంటుంది. I mean, some aspects of Sitfield I find okay. There's also that guy who wrote that book, Save the Cat. What's his name? I always forget his name. Linda Sesher అని ఒక ఆవిడ రాశారు. I forget the name. Principles of Screenwriting. There is Lajo Segri who wrote Art of Dramatic. So there are so many. But these 2 books I would strongly recommend. But I also strongly recommend that you read great literature. Because look at someone like Tarantino. He said, I borrow from the Dashiell Hammett, Raymond Chandler, the great novelists, how to write. సో అండ్ తెలుగులో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రావిశాస్త్రి గారు, కొడవటిగట్టు కుటుంబరావు గారు, ఒక పెద్దపల్లి సుబ్రహ్మణ్య గారు, లేకపోతే ఇప్పుడు రాస్తున్న వాళ్ళలో నాగేంద్ర కాశీ లాంటి యంగ్ రైటర్స్, తర్వాత మొహమ్మద్ ఖదీర్ బాబు, దెన్ శిలాకోలాన్ రాశారు ఆయన, మల్లిపురం జగదీష్, ఆ తర్వాత గోపిన్ కరుణాకర్. ఆల్ దీస్ you have to soak yourself in these works, read the newspaper, read any pamphlet you find on the paper, on the page. Everything probably has a story idea in it. So I would suggest strongly that you should generally read a lot more. And screenwriting, and those who come from other fields, please do not assume that just grabbing a camera, aiming and shooting, ఏదో ఒకటి గబగబా రాసేసి ఇద్దరు యాక్టింగ్ చేసేస్తే అది సినిమా అవ్వదు. డోంట్ థింక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ దట్ ఈజీ. ఇప్పుడు మనకు ఒకటి ఉంది, సినిమాకి ఆర్టిస్టిక్ మైండ్ ఉంటే చాలండి, ఇంకేం అక్కర్లేదండి. నోబడీ సేస్ దట్ ఓ డాక్టర్నో మీరు కత్తి పట్టుకుని వెళ్ళిపోండి సార్ సర్జరీ చేయొచ్చు కూడా చెప్పడు కదా. MBA వాళ్ళకి అలా చెప్పరు, MCAకి అలా చెప్పరు. వై ఈజ్ ఇట్ దట్ యూ థింక్ సినిమా ఈజ్ నాట్ జస్ట్ టెక్నాలజీ. ఎనీబడి కెన్ గెట్ learn about lenses, anybody can learn about cameras. I know many youngsters, but they're blanking out when you're asking them to tell me a story. A story అంటే లేదు నేను అమ్మాయి లవ్ చేశాను, అమ్మాయి లవ్ చేసి బ్రేకప్, ఇది కాదు. వాట్ ఈజ్ ఇట్ అరౌండ్ యూ? కెన్ యూ రైట్ అ స్టోరీ లైక్ తొండిమూదలం దృక్షాక్షం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్? కెన్ యూ రైట్ అ స్టోరీ లైక్ నాయాట్టు? కెన్ యూ రైట్ అ స్టోరీ లైక్ అయ్యప్పం కోశ్యం? కెన్ యూ రైట్ అ స్టోరీ లైక్ మంత్ ఆఫ్ మధు? కెన్ ఐ రైట్? నేను అది అందరూ అలాగే తీయక్కర్లేదు. ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఎ జానర్ లవర్. I like dabbling with all genres. You should make horror films. You should make... But I'm saying, do not ever assume that ఏం లేదండి కెమెరా తీసేస్తే ఎవరైనా తీసేచ్చు సినిమా చేయడం చాలా తేలిక, నాకు ఆర్టిస్టిక్ మైండ్ ఉంటే చాలు. ఐ డూ డీల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హూ హ్యావ్ దట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్. అండ్ చాలామంది తప్పుగా ఆ సలహా కూడా చెప్తుంటారు, ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళదు. ఎస్, ఐ అండర్స్టాండ్ ఫిల్మ్ స్కూల్ మే నాట్ టీచ్ మచ్. అలా చాలా స్కూల్స్ టీచ్ చేయవు. Correct. Lot of the great entrepreneurs are school dropouts. Like Steve Jobs never went to university, for example. That doesn't mean that MIT is useless, right? So what I'm saying is, film school for me taught sensibility. It didn't teach me technology. Technology anybody could. But what does it teach? It teaches you watch great cinema, you're taught by great teachers. It churns your thinking and creates an outlook, a worldview. It sensitizes you to certain things. చాలా తెలుగు సినిమాలు ఇప్పుడు రాసే డైలాగులు నేను కళ్ళ కూడా రాయలేను, బికాస్ దే ఆర్ సో ఇన్సెన్సిటివ్ టు మెనీ థింగ్స్, టు విమెన్, టు సర్టన్ థింగ్స్. వాళ్ళు అవలీలుగా రాసేస్తారు, కమర్షియల్గా మాత్రం రాయిపోతే జనాలు అంటారు. సో ఈ ఇన్సెన్సిటివిటీస్ మనకి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ కోట్ అండ్ కోట్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ డజంట్ మీన్ MBA, MCA, IT అండ్ ఆల్ దాట్. కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి లేదు. సో యూ నీడ్ టు కంబైన్ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్, విచ్ మీన్స్ రీడింగ్ లిటరేచర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ theater, dance, painting, coupled with great works of screenwriting.
You read McKee, you read Lajos Egri, you read Amnon Bookbinder, you read Linda Seger, you read, okay, Setfield, whether you agree with him or not, and then combine these two knowledges, and then you get an idea about storytelling. And like Spielberg beautifully said, he said, I don't care if you know everything about how to place the camera and where to place the camera, what lens to use, and not know how to tell a story. I care if you know how to tell the story and not know any of this. Okay. You know? So first, in order to have a grip over narrative structure, how to tell a story, rest become, all of them are tools, you know, which you can kinda padtu, lestu padtu, tappul chestu kuda, you can see early Woody Allen films are very crude. Technical game బాగుండవు అవి. Say take the money and run, or but when it comes to Annie Hall and Manhattan, you see a style. When you see Hannah and her sisters or Crimes and Misdemeanors, it becomes even more sophisticated. So he was a writer and he had fabulous collaborators. Like I keep quoting Tarantino because Tarantino beautifully said once, you don't need to know all these things. You need to hire the right people. You know, if you can articulate your vision to a particular collaborator, a cinematographer, an art director, they will translate it for you. Your job is to articulate, and articulation doesn't come one fine morning. ఇలా కళ్ళు తెరవగానే మనకి ఇన్స్పిరేషన్ రాదు. It is a years and years of a process of acquiring knowledge, ఎక్స్పీరియన్స్, లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని దాంతో మనం ఎట్లాగా రంగరించగలుగుతాము, మనం చదువుకునే పుస్తకాల నుంచి మనకి ఎట్లా వస్తుంది, ఇవన్నీ కలిపి మళ్ళీ మీరు ఆడియన్స్ని బాధొద్దు మెసేజ్లతో, జస్ట్ ఎంటర్టైన్ దెమ్. బట్ ఇట్స్ అవర్ జాబ్ టు ఫిల్టర్ ఆల్ దిస్ ఇన్ టు అ narrative, dramatic, engaging narrative. That's why, like, I'm sorry I'm dropping too many names, because that's why, like Kubrick said, when you get it right, there's no job that's greater than filmmaking. But when you don't get it, it's the worst. Because it's miserable. That's why it's so elusive. It's so slippery. You can never master it. Okay. So I would strongly recommend that read a lot of everything, great literature. But if you want me to pin it down, I'd say McKee and Bookbinder. Okay. Two great books. Okay. Sir, which brings me to my next question, which I had told you then. The problem with reading, right? It's my personal opinion, please don't crucify me over it. But I feel like readers do the most disservice to literature, right? Because I'll give you my personal example. Actually, both of our examples, we come from BCom background, right? And till then, I considered myself the reader. Like I was the reader of the batch, right? And I was reading pulp, you know, Sidney Sheldon or All of us Jeffrey Archer and all of that. And of course, the Harry Potter, all of that. So I thought I was the reader. Then I come to University of Hyderabad, right? Of which you are also an alumnus. And you studied in literature department? Yeah. Man, I hate people from literature department. Because I feel like, so I come there and I feel suddenly incompetent. Because I feel that is not true of cinema. When you sit and watch any movie, however bad the movie is, you can watch it like how memes are popular. Like, you know, unintentionally sarcastic sort of a way. It's the same with music also. You can listen to any music, nobody's going to judge you. But with literature, there is this whole baggage of, oh, you should read this. Haven't you read this? It's like you are joining us. I feel you must have faced this even more. I feel the pressure from the other side because I'm a non-reader. So. Yeah. No, I know. This is a very interesting thing because there was an interview with Martin Scorsese where he was saying when he had to adapt Age of Innocence, which is an Edith Wharton novel, Scorsese said, I grew up in a lower middle class Italian family where television was our entertainment. Exactly. We never read. Yeah. For him, the difficult part was to read a novel and then to translate that into a movie, which of course eventually did a brilliant job, but it was very difficult for him. He because he didn't know how to read. That's what I'm saying. Literature is not necessarily something that will make you a better filmmaker. I know a lot of very well read people who just don't know anything about cinema, can't make a good film for their lives. వాళ్ళందరూ తిడుతూ ఉంటారు, వీడు సరిగ్గా లేదు, వాడు దరిద్రుడు, వాడు సినిమా తీయడం రాదు అంటుంటారు. మీరు తీయండి అంటే వాళ్ళు తీయలేరు, ఎందుకంటే అది రెండు వేరే మీడియంస్. లైక్ ఐ సెడ్ నో, లైక్ నవలల్లోనూ కథల్లోనూ ఉండే కొన్ని సౌలభ్యాలు సినిమాలో లేవు. ఫిల్మ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ అన్ ఇమ్మీడియట్ మీడియం. ఇప్పుడు
సో ఒక వెంకట్రావు మీ వెంకట్రావు పుస్తకంలో వేరు ఇమాజినేషన్లో. నేను వెంకట్రావు గారుగా తనికెళ్ళ భరణ్ గారిని పెట్టానంటే అందరికీ తనికెళ్ళ భరణ్ గారు వెంకట్రావు. సో దెర్ ఇస్ అ ఫైనాలిటీ టు అన్ ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ లిటరేచర్. సో ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు సాహిత్యం మేము గొప్ప సాహిత్యం చదువుకున్నామండి అన్నంత మాత్రాన సినిమా బాగా తీయగలుగుతారని ఎటువంటి రూలు లేదు. అండ్ లైక్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలిటిజం ఇన్ మోర్ ఇన్ లిటరేచర్లో కూడా ఉంటుంది. ఏమవుతుందంటే కొంత ఒక చులకన భావం ఉంటుంది, పల్ప్ని చులకన చేయడము, పల్ప్ని ఇదే అదొక సాహిత్యమా చెత్త అవన్నీ చదివేవాళ్ళు లిటరేచర్ అని అనడం. దానివల్ల కొంతమంది ఎలినేట్ అయిపోయారు. ఆర్ట్ సినిమాకి ఎలినేట్ అయింది 70s 60sలో. ఆర్ట్ సినిమా బాబో ఇది వద్దురా బాబు, ఇది అసలు బోర్ కొట్టేస్తుంది, ఈ జీవితంలో కష్టాలకి ఇష్టాలు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇప్పటికీ అది ఎంత ఇన్గ్రెయిన్ అయిపోయిందంటే అంత కష్టపడి మళ్ళీ సినిమాలో కష్టాలని చూస్తామండి అంటారు. విచ్ ఐ ఫైండ్ ఫనీ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. కుటుంబరావు గారు దీని గురించి చాలా బాగా రాశారు. సర్కస్కి సినిమాకి తేడా ఏమిటి? నేను సర్కస్కి ఎందుకు వెళ్తాను, సినిమాకి ఎందుకు వెళ్తాను? సర్కస్లో నేను స్కిల్ చూస్తాను. సర్కస్లో నేను వాడిని చూసి ఏడవను, నవ్వను, ఎంపతి లేదు సర్కస్లో. వాడు ఏమైనా కాలు విరిగితే సింపతి ఉంటుందేమో కానీ పడి దేర్ ఇస్ నో ఎంపతి. వెరాజ్ సహానుభూతి అంటాం కదా, వెన్ ఐఎమ్ వాచింగ్ అ లైఫ్ అన్ఫోల్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ దెర్ ఈజ్ ఎంపతి ఫర్ మీ అండ్ ఐఎమ్ పుటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్, విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సినిమా అండ్ ఎనీ అదర్ ఆర్ట్ ఫామ్. ఆ సహానుభూతి, కేవలం సానుభూతి అనేది సింపతి, వాళ్ళతో పాటు మనం మమేకం అవ్వడం అనేది ఎంపతి. ఇది క్రియేట్ చేయడానికి ఒక వేరే పర్టికులర్ స్కిల్ కావాలి. కేవలం గొప్ప రచన నేను చేసేస్తున్నాను కాబట్టి, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, పోతన మహాభక్తుడు అని రాశాడు ఆయన, మహాకవి కృష్ణశాస్త్రి గారు. బట్ హీ హ్యాడ్ నో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ టు రైట్ ఎ విజువల్ దిస్ థింగ్. సో ఈ డిఫరెన్స్ని మనము బ్రేక్ చేసే వరకు you cannot expect people to make great cinema. And what I mean to say is elitism kuda is a bit of a dangerous thing. I know what you mean when you come to University of Hyderabad. Oh, you haven't read whatever, you haven't read Shakespeare, you haven't read Robert Frost, you haven't read this and that, and it was off putting ఉంటుంది. And like I come from Odisha, man, like people are struggling with like rainfall and all. But it is also true, and it depends on నేను విజయవాడ నుంచి వెళ్ళాను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి. సో ఒక విధంగా నేను స్మాల్ టౌన్ అబ్బాయి. నాకు ఆ మల్టీకల్చరల్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ టైం వచ్చాను. నా ఇంగ్లీష్ కూడా అప్పుడు కొంచెం అంటే లాయలా కాలేజీలో చదువుకున్నా కూడా ఒక నేషనల్ యూనివర్సిటీలో అందరితో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ నాకు అంత వచ్చేది కాదు. చిన్న చిన్న తప్పులు ఇంకా దొల్లేవి. కాబట్టి I had great teachers who kind of nurtured me and gave me the confidence. And you do come across this కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటాం, ఎలిటిజం కాదు, కొంచెము చులకన ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. ఓ ఎక్కడ విజయవాడ ఏంటి నువ్వు అంతా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథుడు మల్లాదా కృష్ణమూర్తి తప్ప ఏం తెలియదు అనుకుంటా, ఇట్లా ఉంటుంది. అండ్ లక్కీలీ నేను మా నాన్నగారు వాళ్ళ పుస్తకాలు అంటే నాకు సాహిత్యం కొంచెం తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం ఉండడం వల్ల అది ఉంది. కానీ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నాకు నిజంగానే అంత అప్పుడు తెలియదు. కాబట్టి అది కొంచెం మనం ఫేస్ చేయాలి. ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది అట్మాస్ఫియర్. బట్ నేనేమంటానంటే irrespective of that, you read what you want to read, even if it's pulp. I was reading a lot of wonderful, for example, you read Raymond Chandler, fantastic writer. You read even Jeffrey Archer writes really well. I was recently reading John le Carre, who's really wonderful. So ఆంగ్ల సాహిత్యంలో ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే పల్ప్లో కూడా ఎంతో కొంత సాహితీ విలువలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళు ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేసే మంచి ఆగతా క్రిస్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I can't call her a pulp writer, man. She's like an absolute genius. And you take Arthur Conan Doyle, for example. These are all extremely entertaining writers who wrote with a certain literary flair. And you have people like Alexander Dumas, you have people like Henry James, you have people Jane Austen, for example. And మన తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా చాలామంది తెలియదు, కుటుంబరావు గారు కానీ లేకపోతే బుచ్చిబాబు గారు కానీ రావిశాస్త్రి గారిని, దే రోట్ ఫ్యాంటాస్టిక్. నండూరి పార్సారథి గారు కానీ అమంగ్ ద చలం గారు, దే రోట్ బ్యూటిఫుల్లీ, దే ఆర్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ యాక్చువల్లీ. కానీ మనకు అది అలవాటు లేదు, మన సంస్కృతిలో అది అలవాటు లేకపోవడం వల్ల ఏమైపోతుంది, అబ్బో పుస్తకాలు. నాకు చాలామంది నన్ను పరిచయం చేసినప్పుడు ఈయనకి బుక్ నాలెడ్జ్ బాగుందండి అని చెప్తుంటాను. ఆల్వేస్ అమ్యూజ్డ్. బుక్ నాలెడ్జ్ అని ఉండదండి, పుస్తకాలు చదువుతాం మనం. అంటే బుక్ నాలెడ్జ్ అంటే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ ఎంబారెస్డ్ బై ఇట్. ఏదో ఈయన ఊరికే పుస్తకాలు పోగేస్తూ ఉంటాడండి, నాకు వీడు తెలుసు వాడు తెలుసు వీడు తెలుసు వాడు తెలుసు అని చెప్పడానికి చదువుతూ ఉంటాడు అన్నట్టు ఉంటుంది.
That's not the case. I just don't have knowledge of books, but I read as a matter of habit. అండ్ అదేమవుతుందంటే మీకు తెలియకుండానే ఒక ముడి పదార్థాన్ని తయారు చేస్తుంది మనలో, మన మైండ్లో. అండ్ కొన్ని విషయాల్ని మనకి యాంటనాస్ క్రియేట్ చేస్తుంది, సెన్సిటివిటీ వస్తుంది కొన్ని విషయాల గురించి వెంటనే అర్థమయ్యేలాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. కొన్ని మనకున్న అపోహల్ని తొలగిస్తుంది, కొన్ని మనకున్న అపార్థాలను తొలగిస్తుంది, కొన్ని మనకున్న ఏమంటారు సంకుచితత్వం అంటాం మనం, ఏంటంటే నారో మైండెడ్నెస్, ఒపీనియనేటెడ్గా ఉంటాం మనం, అవి వాటిని పటాపంచలు చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు అమ్మాయిలు ఏంటి అటు కాలు వేసి కూర్చోవడం ఏంటి అని మా అక్కయ్యతో అన్నవాడిని నేను. అలా కూర్చున్నావు ఏంటి, సరిగా కూర్చో అని. దెన్ యూ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్, సో ఆల్ దీస్ we evolve as people, as artists, as individuals. Adi literature, cinema, good cinema, great literature, even help. It's not an overnight process. That's why when we had the discussion about writers in that group, I was saying, sir, అది మనము ఇప్పటికప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయలేము ఇది. అంటే ఇట్లా చెట్లు ఊపితే రైటర్స్ పైనుంచి పాడరు. దే హ్యాడ్ టు బీ డెవలప్డ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్, a culture has to churn them, over a period of time. సో ఇట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ నౌ ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తే మనకు ఇంకో నెక్స్ట్ ఒక డికేడ్లో చదువుకుని వాళ్ళు చదువుకున్న నాలెడ్జ్ అనండి, నేను ఆ సెన్సిబిలిటీని అంతటినీ రంగరించి ఆడియన్స్ని ఊదరగొట్టకుండా ఒక నెరేటివ్ చెప్పగలిగే సినిమా ఎలా అయితే మలయాళంలో ఒక బ్రహ్మాండంగా వస్తుందో, మరాఠీలో వస్తుందో, తమిళంలో టేక్ సమ్మన్ లైక్ మారీ సెల్వరాజ్, టేక్ సమ్మన్ లైక్ వెట్రిమారన్, టేక్ సమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ గైస్ హు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ వర్క్ నౌ. Or you see what's happening in Saptasagar Daachiyallo అని వచ్చింది మొన్న కన్నడ సినిమా. Or take someone like Kantara, which made by, see, ఇవన్నీ they're born not out of a vacuum. They're born out of a certain sensibility that is going around in that what you call that zeitgeist అంటాం కదా, and you draw from it. అది తగ్గింది మనకి తెలుగులో గత 20-30 ఏళ్ళుగా నాకు తెలిసి, ఫ్రమ్ 80s to నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా క్లాస్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్లో కూడా కొంతమందికి వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం వాళ్ళకి దే డోంట్ హ్యావ్, ఐ గో టు దేర్ హౌసెస్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ అండ్ ఆల్ దట్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ బుక్ షెల్ఫ్ ఇన్ దేర్ హౌస్. అన్ని గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి, పుస్తకాలు ఉండవు, న్యూస్ పేపర్ కూడా కనబడదు. సో గూగుల్ విల్ గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ కాంట్ గివ్ యూ అనాలిసిస్, ఇట్ డజంట్ గివ్ యూ నాలెడ్జ్, ఇట్ గివ్స్ యూ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వన్స్ దట్ ఈస్ క్రాక్డ్, I think we'll have greater depth in our understanding of the art of cinema also. Okay. Now for us it's all about ఎందుకు సార్ సినిమాలో చూడండి సార్ అంటుంటారు. ఐ నెవర్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఇట్స్ లైక్ సెయింగ్ సిగరెట్లా కాల్చండి సార్ అంటుంటారు. సో సినిమాలో చూడడం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్. అది రోడ్డు మీద ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినా 10 మంది పోగవుతారు. దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు నేను గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా చూసి గ్యాంగ్స్టర్ అవ్వను సార్ అంటారు. ఎవడు అలా అవడు. నువ్వు మర్డర్ చూసి నేను బయటకు వచ్చి మర్డర్ చేయను. But cinema circulates certain ideas which come to us, go back to into cinema, come to us, go back to into cinema. It sometimes strengthens existing norms, strengthens existing opinions, recirculates, regurgitates, and questions, sometimes approves. Every movie that we like or not like is like a diagnostic test of our culture. We know what is our fat content, what is our, so then we see through art where we stand as a culture. అంతేగాని అటువంటి సినిమాలో రేప్ సన్నివేశాలు బయటకు వచ్చేస్తారంటే అలా నోబడీ రిలేట్స్ టు ఆర్ట్ లైక్ దట్. అలా అని చెప్పి మంచి విషయాలు చూసి కూడా నేర్చుకునేవాడు ఉండడు. హమ్ సాత్ సాత్ హే చూసి అందరూ వచ్చి జాయింట్ ఫ్యామిలీ పెట్టడు. బట్ ద వే వాట్ ఇట్ డస్ ఈస్ ఇట్ సర్క్యులేట్స్ సర్టన్ ఐడియాస్ విచ్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసైడ్స్ వాట్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్. మోస్ట్ తెలుగు సినిమాల్లో ఓపెనింగ్ షాట్ అని కౌసల్య సుప్రజ రామ అని స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వెరీ కంఫర్టింగ్ ట్రోప్ ఫర్ అన్ ఆడియన్స్. కానీ పొద్దున నేను వేరే సౌండ్ పెట్టాను అనుకోండి, యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఐఎమ్ డిస్టర్బ్డ్. సమ్ సౌండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ విత్ మై ఐడియా, కల్చరలీ యాక్సెప్టెడ్ ఐడియా ఆఫ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ విచ్ సర్క్యులేట్స్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇన్ అవర్ కల్చరల్ ఎయిర్. అది దాని గురించి యండమూరి గారు ఒకసారి బాగా రాశారు. ఐ థింక్ పాపులర్ రచనలు చేయడం ఎలా అనే పుస్తకం రాశారు ఆయన. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ యండమూరి గారు, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. పాపులర్ రచన చేయాలంటే జనసామాన్యం సాధారణంగా ఎక్కువగా నమ్మేదాన్ని ప్రశ్నించకుండా రాయాలి మీరు. మంగళసూత్రం పవిత్రమైంది అది రాస్తే చాలామంది కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. మంగళసూత్రం తెంపనగానే గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది.
ఈ సినిమా ఇలా సంప్రదాయం మంట కలుస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ బి పాపులర్ ఫిల్మ్ మేకర్, యూ డోంట్ క్వశ్చన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఒపీనియన్స్. సో ఇవన్నీ మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ చర్నింగ్ దట్స్ కాన్స్టెంట్లీ గోయింగ్. దానికి భగవంతుడికి భక్తుడికి అనుసంధానం అంటారు. ఈ నాలెడ్జ్కి మీరు స్క్రీన్ ప్లేని అనుసంధిస్తే, అంటే యువర్ గుడ్ స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ని అనుసంధిస్తే, దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్. సో ఐ గాట్ ఇప్పుడు అంటే అండర్స్టాండింగ్ దట్ మనకు ఒక సినిమా తీయాలనుకుంటే ఫైన్, జస్ట్ ఒక సినిమా తీయాలనుకుంటే చదవాల్సిన అవసరం లేకపోయినా సినిమా తీయచ్చు. బట్ ఒక మంచి సినిమా తీయాలని నీకు అనిపిస్తే, ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ సినిమా తీయాలనిపిస్తే ఖచ్చితంగా if you read, it will help you. It's better. Enormously. Inkoti, or you can learn by watching great cinema. నేను ఎందుకు ఫిల్మ్ స్కూల్ ఎందుకు నాకు హెల్ప్ చేసిందంటే ఐ వాచ్ గ్రేట్ సినిమా. లైక్ స్కార్సెసీ వాచ్ గ్రేట్ సినిమా, అండ్ ఫర్ హిమ్ దట్ వాస్ ద ఎడ్యుకేషన్. లైక్ దట్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ యూ హ్యావ్, ఐ నెవర్ వెంట్ టు ఫిల్మ్ స్కూల్, ఐ వెంట్ టు ఫిల్మ్స్. నౌ Tarantino said, I never went to film school, I made a movie that was a trashy film, I didn't like it, but that was my film school. Then I went and apprenticed with Terry Gilliam, who's a fabulous filmmaker, and then he learnt. What did he learn? He might not have gone to film school, but he learned. It's almost like going to film school. Yeah. K. Vishwanath garu worked with K.V. Reddy garu, which is like going to film school. You don't have to pay fees and go to a film school and enroll in a course, but you have to associate yourself with people of great sensibility, great taste, great vision. That itself becomes a film school. Or your association will determine your taste. Craft you can pick up. Trust me, these days you can pick up craft in less than half a day. How to make a film. I think Orson Welles is absolutely right about it. But Vishwanath garu endukante fantastic staging ayana ippatiki I watch his films. Before I make a film, I watch Vishwanath garu's films. At least 2-3. Because how do you stage a scene? Actors cheythe em cheyinchali, camera in relation to the actors etla move avvali. Grahanam mottam is influenced. Actually Grahanam time lo ne Vishwanath garu kalisi cheppanu, sir మీ సాగర్ సంగమం, మీ స్వాతిముత్యం, మీ శంకరాభరణాలు, మీ శుభోదయాలు చూసి నేర్చుకున్నానండి నేను ఇవన్నీ అని. బికాజ్ నేను ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళానంటే ఆయన అక్కడేం నేర్చుకున్నావు బాబు అని చెప్పారు. ఆర్ యూ వాచ్ సత్యజిత్ రే, యూ వాచ్ స్కార్సెసీ. సో ఇది మనము పుస్తకాలు, నేను అదే చెప్పాను, నేను చాలా పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళకి సినిమా తీయడం తెలియపోవచ్చు. వాచింగ్ గ్రేట్ సినిమా, రీడింగ్ గ్రేట్ లిటరేచర్ విల్ ఓన్లీ షేప్ యువర్ సెన్సిబిలిటీ. హౌ యూ ఫిల్టర్ ఇట్, అండ్ ఇలా కాఫీ డికాక్షన్ వేసినట్టే యూ ప్రిపేర్ దట్ డికాక్షన్ యూజింగ్ ఆల్ దిస్, అండ్ హౌ డూ యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ విజన్ త్రూ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ అప్ టు యూ. లైక్ మాకు ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఫస్ట్లో చెప్పేవారు, వీ కెన్ టీచ్ యూ క్రాఫ్ట్, వీ కాంట్ టీచ్ యూ టాలెంట్. టాలెంట్ హ్యాస్ బీన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ బై మిస్టీరియస్ ఫోర్సెస్. దట్స్ వై అదే ఫిల్మ్ స్కూల్లో వచ్చిన ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎందుకంటే కొంతమంది గొప్పగా తీస్తున్నారు, కొంతమంది తెలియబోతున్నారు. FTI కూడా, I think we have two directors అండ్ టిష్ స్కూల్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్ నుంచి చాలామంది వచ్చారు. బట్ Tarantino నెవర్ వెంట్ టు ఫిల్మ్ స్కూల్, బట్ Woody Allen was a dropout, he didn't finish the course, but he made great films. So ఇలా అని చెప్పలేము, they must have had other forms of education. Ram Gopal Verma had a library to him. He watched the greatest of cinema and he learnt from the greatest of cinema. He read Western philosophy, he read literature, he watched great cinema. He was associating himself with educated, interesting people who challenged his ideas, which is one kind of education. సో అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇండైరెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది సలహా ఏం చెప్తుంటారంటే ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్తే లాభం లేదండి అని. దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఐ ఫీల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, గో టు ఫిల్మ్ స్కూల్. ఇఫ్ నాట్, ఫైండ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆర్ అ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ విల్ హోన్ యువర్ సెన్సిబిలిటీ. డు నాట్ ఎవర్ థింక్ that just by picking up a camera and gathering a bunch of people you're going to make a film. అంటే అలా మీరు చేయొచ్చు, అలా 10-15 ఏళ్ళు మీరు తన్నుకుంటే మీకు ఒక సెన్సిబిలిటీ రావచ్చు. బట్ ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అసోసియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ గ్రేట్ లిటరేచర్, గ్రేట్ సినిమా. అండ్ గ్రేట్ సినిమా అంటే ఏంటో కూడా మనకు తెలియాలి. ఇప్పుడు బంగారం, మేలిం బంగారం అని తెలియాలంటే అసలు మేలిం బంగారం ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి ఫస్ట్ కదా. టు యాక్చువల్లీ మెజర్ ఇట్ టు అ పర్టికులర్ యార్డ్ స్టిక్, యూ నీడ్ టు నో దట్ యార్డ్ స్టిక్ ఫస్ట్. So you need to know what great cinema is. So you need to watch the great cinema, right from silent era to the contemporary cinema. All that churning will create a filmmaker if you're serious about it. నాకు అదేం అక్కర్లేదండి, నేను రీసెంట్ హిట్ అయిన సినిమా ఫార్ములా లాగానే తీసేసి ఐ వాంట్ బై 2 pink buildings in Banjara Hills అనుకుంటే that's a different approach to filmmaking altogether. I'm talking about those who are serious about treating cinema as an art form. While making money, I'm saying you have to make money for your producer. I'm not saying that you should. There is an audience, but no audience is doing dharna
for us to make films. Ultimately, it sounds arrogant, but we make films for ourselves. We want to express ourselves. It's an internal creative need that we have. And the audience, we hope desperately that they'll share your worldview. Okay. Now, your love for cinema completely comes across in your movies because you have, like, there are all these like meta commentaries, right? Because your characters are like fans of film stars. So they exist in a world where cinemas exist. Existing, yeah. It's personal also because I grew up in a world where my parents, we are one of the rare families where నేను సినిమాలోకి వెళ్తాను అన్నప్పుడు చిచ్చి అనలేదు వాళ్ళు. అరే వెళ్ళరా బాబు అని. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సినిమా సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం, పాత హిందీ సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం, కొత్త తెలుగు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం, పాత తెలుగు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం, సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం మా ఇంట్లో అందరికి, మీడియం కింద అనమాట. దట్ ఈస్ లక్కీ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ రియలీ లక్కీ. ఐ వాజ్ రియలీ లక్కీ దట్ వే. సో ఆ సినిమా డైరెక్టర్ అవుతానంటే ఒరే చదువుకో, ఒక బ్యాకప్ ఎంఏ ఎంఫిల్ ఎప్పుడైనా నీకు అక్కడ, ఎందుకంటే చాలా స్లిప్పరీ ఫీల్డ్ అది. ఒకవేళ నీకు సక్సెస్ రాకపోతే నువ్వు వేరే ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ప్లాన్ బి పెట్టుకో, కానీ నువ్వు పర్స్యూ చేయి. నోబడి నన్ను డిస్కరేజ్ చేయలే ఇప్పుడు. కాబట్టి నేను అలాంటి ఒక ప్రపంచంలో నేను పెరిగాను కాబట్టి నాకు సినిమా అంటే ఒక ఇష్టం అనేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏర్పడుతూ వచ్చింది. కాబట్టి ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దిస్ ఇష్యూ అబౌట్ సినిమాలు తీసి మనం చెడిపోతామేమో, సినిమాలు తీస్తే తప్పుదారులు పడు. అండ్ ఐ డీల్ విత్ ఇట్ ఈవెన్ ఇన్ రీసెంట్ ఫిల్మ్ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలో కూడా దట్ వాస్ ద ఇష్యూ ఐ వాస్ డీలింగ్ విత్. సో కాన్స్టెంట్లీ లవ్ ఆఫ్ సినిమా, నేను థ్రిల్లర్స్ తీసినా ఏదో ఒక సినిమా రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, కామెడీ తీసినా ఉంటుంది, రొమాన్స్ తీసినా ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ డ్రామా తీసినా ఉంటుంది. ఇట్స్ అన్ ఇంటెగ్రల్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. సినిమాలో చూడండి అంటే నేను ఎందుకు ఒప్పుకోనంటే, ఇప్పుడు మన రేపు RRR అనేది వెంట్ టు ఆస్కార్ సార్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్ వెరీ ప్రౌడ్. అప్పుడు ఎందుకు మీరు సినిమాలో చూడట్లేదు? వై ఆర్ యూ థింకింగ్ ఇట్స్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ కల్చర్ అబ్రాడ్? గుడ్ పాయింట్. తెలుగు వాడి సత్తా అని ఎందుకు చెప్పాం మనం అక్కడ? ఎందుకంటే యూ బిలీవ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ యూ. సో సినిమా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లెగసీ, పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్. తెలుగులో ఎన్ని మాటలు వచ్చాయి సినిమాలోంచి, సుత్తి కొట్టడం, సీన్ సితార్ అవడం, స్కెచ్ చేస్తున్నాడు అనడం, కట్ చేస్తే అంటారు. ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆర్ లాంగ్వేజ్. మన బార్బర్ షాప్ బయట ఎవడో ఇస్రో సైంటిస్ట్ల హెయిర్ స్టైల్ పెట్టాడు కదా, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, లేకపోతే చిరంజీవి, ఇవే ఉంటారు. ఫిల్మ్ ఈజ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హౌ కల్చర్ ఈజ్ షేప్డ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఏం చేస్తుంటారంటే, వాళ్ళకి నచ్చి ఎదురు వాళ్ళకి నచ్చని సినిమా వచ్చినప్పుడు సినిమాలో చూడండి అని చెప్తుంటారు. వాళ్ళకి నచ్చని సినిమా మీకు నచ్చింది అనుకోండి అని తిడతారు, మన దే అబ్యూజ్ యూ. వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు మీరు ఏదైనా పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎందుకు సార్ లాజిక్ వెతుకుతారు, ఇట్స్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటాడు. ఎందుకంటే వాడికి ఎందుకు నచ్చుతుందో వాడికి తెలియగా నచ్చుతుంది, ఆర్ సమ్ ఐడియాస్ ఆఫ్ దట్ హీస్ లైకింగ్ విచ్ యూ డీప్ డౌన్ హీ నోస్ మే బీ అబ్జెక్షనబుల్. బట్ మీరు అడిగినప్పుడు ఏమంటాడు, సీరియస్ తీసుకుంటారు, ఎందుకు అప్సెట్ అవుతారు సార్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అది, చూడండి దులుపుకుని వెళ్ళిపోండి అంటాడు, విచ్ ఈస్ ఎ బిగ్ లై. ఇట్ నెవర్ హ్యాపన్స్ దట్. దస్ అదర్ వే ఏంటి, మీకు బాగా నచ్చి వాడికి నచ్చలేదు అనుకోండి, ఐదర్ విల్ బ్రాండ్ యూ అన్ ఎలిటిస్ట్. అబ్బో వద్దమ్మా, మాకు విజయవాడ నేర్చినప్పుడు కొత్తలో అప్పుడు గ్రహణం తీస్తే అబ్బో బాబు ఆర్ట్ వద్దమ్మా, మాకు అవార్డులు కాదు రివార్డులే. ఇప్పుడు అందరికీ కావాలి అవార్డ్స్. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ నేషనల్ అవార్డ్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్, బికాజ్ ఎందుకంటే మన పాపులర్ సినిమాకి వచ్చింది. అప్పుడు కొత్తలో ఎంత చులకన ఉంటుంది అంటే, అబ్బో ఆర్ట్ సినిమానా వద్దులే అమ్మా బాబు, ఇట్లా చదువుకున్నాడు, బో చదువా అమ్మో, ఎడ్యుకేషన్, ఇంటలెక్చువల్ అనే మాటని ఇంత ద్వేషించే కల్చర్ని ఎక్కడ చూడాల. అంటే వాళ్ళందరూ ఇంటలెక్చువల్ సార్ అంటే పొలిటికలీ అబ్బో ఆయన పెద్ద ఇంటలెక్చువల్ సార్. నేను ఒక రివ్యూ ఏదో ఫిల్మ్ రివ్యూ చదివి కరెక్ట్గా రాయలేదండి ఎవరో అన్నాను ఊరికే, అంటే వాళ్ళందరూ ఇంటలెక్చువల్ సార్ అట్లా చేస్తారు. లైక్ ఎనీ అదర్ కల్చర్ ఇంటలెక్చువల్ ఈజ్ అ కాంప్లిమెంట్, ఇట్స్ అ స్లర్ ఓవర్ హియర్. అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా అయిపోయిందంటే, దే ఆర్ డామ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. అంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఏమైంది, పార్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ సేయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. ఒక ఎలిటిజం వచ్చి కొంత దూరం పెట్టింది వాళ్ళని. ఎప్పుడైతే కొంచెం హిడిగేం తెలియదురా అని చదువుకున్న వాళ్ళు చులకం చేశారో, యాజ్ అ రియాక్షన్ రివోల్ట్ ఏంటి, చదువుకున్న అంటే మాస్ ఆడియన్స్ ఉన్న టేస్ట్ స్వచ్ఛమైందని, నిజాయితీ గారి వాడి రియాక్షన్, మాస్ థియేటర్లో రియాక్షన్ నిజాయితీ ఉంటుందని, ఎడ్యుకేటెడ్ మల్టీప్లెక్స్ అందరూ దొంగ వెదవలని, అంటే వాళ్ళకి హిపోక్రిట్స్ అని, వాళ్ళకి లోపల ఏవో పర్వర్షన్స్ ఉన్నా కూడా బయటికి చప్పట్లు కొట్టి చిరునవ్వులు చిందిస్తారని. అందుకే మాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడ కాదు సార్, సింగిల్ స్క్రీన్లో చూడండి సార్ మీకు అర్థమవుతుంది. బికాస్ ద నోషన్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ మోర్ ఆనెస్ట్, విచ్ ఐ థింక్ ఈస్ రాంగ్. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. సో దెర్ ఈస్ అన్ యాంటీ ఇంటెలెక్చువలిజం. ఐ రిమెంబర్ వన్స్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ గేవ్ మీ అ లెక్చర్ అబౌట్, మీరు ఈ ఆమ్ చైర్ ఇంటెలెక్చువల్ కోసం సినిమాలు తీయకూడదు సార్ మోహన్ గారు, మీరు కొంచెం ఓపెన్ అవ్వాలి. అంటే ఓపెన్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే హ్యావ్ మోర్ సెక్స్, హ్యావ్ మోర్ వైలెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూనో. Then I was saying, if I want to show sex,
if there is a good reason, I'm not against violence, I'm not against sexuality, but I'm not going to put it there just because someone's going to drool over it, or I'm going to get a few more tickets. That doesn't make sense అండి to me. బట్ ఏమవుతుంది, దిస్ యాంటీ ఇంటెలెక్చువలిజం కూడా మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం, ఆబ్స్టికల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఐ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ వన్స్ వాస్ సేయింగ్, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మాయిల్ని హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేయడానికి భయపడుతున్నాడు రా, వాళ్ళు జాయిన్ అయితే ఫెమినిస్ట్లు అయిపోతారని భయపడుతున్నాడు. సో ఐమ్ లైక్ dude, feminism is not some kind of a terrorist outfit. Yeah, you know? not a virus. It's not a virus. So I'm like, so ఏమో ఈ మిస్కన్సెప్షన్స్ అని వచ్చేసాయి పబ్లిక్ కల్చర్లోకి. అండ్ సినిమా కాన్స్టెంట్లీ సర్క్యులేట్స్ దిస్. చదువుకునే హీరోయిన్ చదువుకున్న దాన్ని మాస్ హీరో లొంగ తీసుకుంటాడు, గుణపాఠం చెప్తాడు. కార్మిక నాయకుడు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని వెళ్ళి చెత్త కొడతాడు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అమ్మాయిని ఇంగ్లీష్ రానివాడు లొంగ తీస్తాడు. పలానా పెద్ద ధనవంతులైన అమ్మాయిని వీడెళ్ళి బుద్ధి చెప్తాడు. దీస్ ఆర్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్, యూనో, బికాజ్ హీఈస్ ఎంపథైజింగ్. ఏంటంటే నేను ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాను అని. ఈ స్మాల్ టౌన్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ విచ్ పార్ట్లీ ఈజ్ ఎక్సాజర్పేటెడ్ బై ఎలిటిజం ఈజ్ నౌ టేకింగ్ ఎ షేప్ ఆఫ్ అన్ యాంటీ ఇంటెలెక్చువల్ స్టాన్స్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ లైక్, అబ్బో నేను చెప్పాను కదా, అమ్మ వద్దమ్మా, ఎంత వద్దమ్మా మాకు, మెథడ్ యాక్టింగ్ వద్దమ్మా, ఇట్లా మాట్లాడతారు. బట్ సమ్టైమ్స్ వెన్ యూ షో ఫిల్మ్ వేర్ ఒకటి మనం తీసినప్పుడు వాడికి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియక, మీరు ఏం చేసినా ఇంటలెక్చువల్గా ఉంటుంది సార్ అంటే. ఐ ఫైండ్ దట్ వెరీ ఫన్నీ. ఒక ఆయన వచ్చి, ఒక ఆవిడ నాతో, మీరు అష్టాచమ్మా తీసినప్పుడు ఇంత కొత్త వాళ్ళతో అస్సలు ఆర్టిస్టిక్గా లేకుండా ఎలా తీశారండి అని. షీ మెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ పాప. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఐ నో వాట్ యు మీన్. సో బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది రెగ్యులర్గా రొడ్డగొట్టుడుగా లేదు, బట్ హౌ టు ప్లేస్ ఇట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్గా కూడా లేదు, యాక్సెసిబుల్గా ఉంది నాకు, బట్ ఇట్స్ నాట్ మాసీ అండ్ చీప్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్ మీ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్. హౌ టు ప్లేస్ ఇట్ అనే దానిలో చాలామందికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అండ్ మలయాళం సినిమా హెస్ స్కోర్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఇన్ దట్ ఏరియా. యూ సీ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్యాంటాస్టిక్లీ క్లియర్, ఈజీ, at the same time complex. Adi that comes with an understanding of the craft and society, of knowledge and everything. Adi manaki tagindi kaadu poyindi almost. Manaki entante we work in blocks and it's always about goosebumps raval sir, laval sir theater lo కూర్చొని ఇవ్వకూడదు సార్ వాడిని. I talk to sometimes music director, అమ్మో వాడు 5 నిమిషాలు అయితే రెస్ట్లెస్ అయిపోతాడు సార్, వాడు పడాలేదో డామ్ డామ్ అని. So we don't trust our audience. And it's mutual. వాడికి మన మీద భయం ఉంటుంది, మనకి వాడి మీద భయం ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫిల్మ్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఆ సినిమా రిఫరెన్స్, లైక్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, దట్ ఐ డూ బిలీవ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ సినిమా, వీ కెన్ నెవర్ నాట్ బీ ఎఫెక్టెడ్ బై సినిమా. ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ లైఫ్. ఎనీబడి సే సినిమాలో చూడడం అనేది నాకు తెలిసి 21వ శతాబ్దపు పెద్ద అబద్ధం అది. ఎప్పుడు చూడట్లేదు. ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ మన జీవితంలో, మన వంటిళ్లలో, మన ఇళ్లలో, మనం మాట్లాడే భాషలో, మనం చదివే పుస్తకాల్లో, మన జెస్చర్స్లో, మనం వేసుకునే బట్టల్లో, మనం హెయిర్ కట్ చేసుకునే దానిలో, ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ వీ సీ సినిమా యాజ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్. వీఆర్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మోస్ట్లీ బై సినిమా, బట్ వీ కీప్ సేయింగ్ సినిమాలో చూడండి సార్ ఎంటర్టైన్మెంట్. బట్ ఐ ఎంజాయ్ bringing cinema into all my stories because I want to celebrate it, because I'm very proud of that medium, and I believe it's a fantastic contribution to our collective cultural legacy. And ఇప్పటికే నా దృష్టిలో గ్రేట్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ అంటే ఇండియన్ హిందీ మ్యూజిక్, తెలుగు పాటలు, కృష్ణశాస్త్రి గారు, శ్రీశ్రీ గారు, తర్వాత ఏమన్నా మన ఆయన పేరేంటి పింగళ నాగేంద్ర గారు, వీళ్ళు రాసిన గొప్ప పాటలే మనకి సాహిత్యంతో ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా రాశారు వాళ్ళు. గ్రేటెస్ట్ సాంగ్స్ మనం ఇప్పుడు పాడుకునే పాటలు అవే. సిరివెన్నెల గారి పాటలు పాడుకుంటాం, వేటూరు గారి పాటలు పాడుకుంటాం. ఇందువదన కుందరదన మందగమన మధురవదన గగన జగన సొగసు ఎవరు రాస్తారండి ఈ రోజులలో? హౌ డిడ్ దట్ కమ్? ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ గ్రేట్ లిటరేచర్ హూ వాజ్ ఏబుల్ టు రైట్ అ సాంగ్ ఫర్ అ డాన్స్ ఫర్ అ రియలీ మాస్ అపీల్ ఉన్న ఒక హీరోకి రాసిన పాటలో ఆయన అంత అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని ఒదిగించగలిగాడు. నేనేది ఇవన్నీ మనం పట్టించుకోకుండా సినిమాలో చూడండి, మర్చిపోండి, దులిపేసుకు వెళ్ళిపోవాలి సార్. ఇండియాలో కూడా మన తెలుగులోనే ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా. అన్ని చోట్ల ఇప్పుడు ఐ థింక్ హిందీలో కూడా ఎంత గ్రేట్ లిటరేచర్ ఉంది. సాహిర్ లుధియానివి కానీ, లేకపోతే రాజేంద్ర కిషన్ కానీ, వాళ్ళు రాసిన పాటలు ఆర్ గ్రేటెస్ట్ మ్యూజిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ పీపుల్, లైక్ పీపుల్ ఓన్ చేసుకునేది మోర్. యు నో ఐ రెడ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ దావుద్ ఇబ్రాహిం లాంగ్ ఎగో, ఇల్లస్ట్రేటెడ్ వీక్లీలో వచ్చింది. వెన్ షోలే కేమ్,
one of the things that became popular among underworld is chopping off hands. You know? He said that in an interview. అంటే అప్పుడు కొత్తగా వాడు చేతులు నరికేస్తారు కదా గబ్బర్ సింగ్, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే when they had this gang wars they would just take and cut off hands. ఓకే, వాళ్ళు సినిమాలో And if you see the way వాళ్ళ సినిమాలో చూడరు వాడు. See, it is impossible for you to see. What is empathy? When you are clapping, it means you are agreeing, right? You are booing, you are disagreeing. సినిమా హీరో ఎంట్రీ అవ్వగానే వాడు, ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు కృష్ణ గారు ఊరికి మొనగాడు, నాకు కృష్ణ ఫ్యాన్, నేను చిన్నప్పుడు కృష్ణ గారి ఫ్యాన్. ఎందుకు ఫ్యాన్ని అని తర్వాత నేను ఆలోచించాను. ఎందుకంటే ఆ సినిమాలన్నీ ముందర ఎలా స్టార్ట్ అయ్యి, ఒక దుర్మార్గుడు పల్లెటూరులో వాడు అందరినీ మానభంగాలు చేస్తున్నాడు, చంపుతున్నాడు. వాడు సడన్గా రైలు ఆగింది, కృష్ణ గారు దిగారు, అమ్మ కృష్ణ గారు వచ్చేసారంటే అంతా సెట్ అయిపోతుంది. సో యూ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ ట్రూత్, ఆనెస్టీ, జస్టిస్, అండ్ సో ద యాక్టర్స్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ వాల్యూస్, యూనో సర్టన్ మారల్ కాంపస్ ఉండేది సినిమాలకి. అండ్ వీ డెఫినెట్లీ ఎంపథైజ్ విత్ ఇట్, వీ డెఫినెట్లీ విల్ ఎమ్యులేట్. డైరెక్ట్గా జరగదు అది. ఇప్పుడు మనం ఎవరో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు, నేను ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ఈటింగ్ పిజ్జా ఫ్రమ్ టుడే, నాకు 2 నెలల తర్వాత పొట్ట వస్తుంది. This is also like that. It's like I'm consuming something slowly, then it will manifest in different ways. Probably it will manifest in the way I treat my girlfriend. It will manifest in the way I talk to my mother or my father or a friend. నేను సినిమా నుంచి బయటికి రాగానే నేను వెంటనే ఖర్చులు చేసేస్తాను లేకపోతే ప్రేమించేస్తాను, అది జరగదు. Art doesn't function like that. It's only a naive understanding of art which they try to propagate to defend what they believe is true, but which is not. వాళ్ళకి అబ్జెక్షన్గా ఉన్న, వాళ్ళకి నచ్చింది కవర్ చేసుకోవడానికి అలా చెప్తుంటారు, వాళ్ళకి నచ్చంది వచ్చినప్పుడు మనం తిడుతుంటారు. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. లైక్ ఐ ఆల్సో పిక్డ్ అప్ వన్ హ్యాబిట్, ఒకటి ద గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ చూసాను కదా, ఫ్రమ్ దట్ డే టిల్ నౌ ఐ వాష్ మై ఓన్ ప్లేట్. అండ్ అంతకుముందు అవేర్నెస్ లేదని కాదు, మా అమ్మ కూడా బౌల్ తోముతూనే ఉంటుంది, బట్ అది చూసిన తర్వాత ఏదో సంథింగ్ ఇట్ ట్రిగర్డ్ మీ. ఫ్రమ్ దట్ డే నేను ఒక అట్లీస్ట్ ఐ మేడ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్, ఈ రోజు నుంచి నా ప్లేట్ నేను ఒక్కనే. నో యాక్చువల్లీ యూ రిమెంబర్ మీ నిన్నే పెళ్ళాడతా సినిమా వచ్చినప్పుడు, దానిలో నాగార్జున గారు తన ప్లేట్ తనే కడుక్కుంటారు. ఒక సీన్లో మాట్లాడుతూ ఆయన పర్లేదు అని తీసుకుని, దట్ బికేమ్ అ రేజ్. అప్పుడు ఇట్స్ అ ఫెమినిస్ట్ స్టేట్మెంట్. కృష్ణవంశీ గారు, నాగార్జున గారు లాంటి స్టారు చేత ఆయన ప్లేట్ కడిగించి, అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పీపుల్. సడన్లీ ఇట్ బికేమ్ కూల్. దట్ హ్యాస్ దట్ ఇంపాక్ట్. సాగర్ సంగమం వచ్చినప్పుడు విజయవాడలో నేను కొన్ని 100 మంది అబ్బాయిలు డాన్స్ క్లాసులో చేరారు. శంకరాభరణం వచ్చి దుమ్ము దులిపే, అంటే మా కృష్ణ గారు, శోభన్ బాబు గారు, ఎన్టీఆర్ గారు, నాగేశ్వరరావు గారు కమర్షియల్ సినిమాల మధ్యలో ఒక ముసలవాడు హీరో, ఒక ఏమాత్రం డైలాగ్ లేని అప్పటి వరకు క్యాబరే డాన్సులు పాత్రలు చేసిన మంజు భార్గవ్ గారు, క్లాసికల్ డాన్సర్ హీరోయిన్తో వచ్చిన శంకరాభరణం అనే సినిమా సంవత్సరం ఆడింది. అండ్ ఇట్ బికేమ్ ఎ కల్చరల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్. తెలుగు కల్చర్ అంటే శంకరాభరణం అండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా విశ్వనాథ్ గారు మా శంకరాభరణం. తమిళంలో డబ్బింగ్ లేకుండా పెద్ద హిట్ అయిన సినిమా అది శంకరాభరణం. హిందీలో ఇట్ బికేమ్ అ ఫేస్ ఆఫ్ తెలుగు కల్చర్. హౌ కెన్ యూ సే సినిమాలో చూడండి, యూ కాంట్ సే దట్. సో డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. సమ్టైమ్స్ మూవీస్ కమ్ అండ్ శివ కేమ్ అండ్ చేంజ్ ద వే వీ సా సినిమా. ఇట్ టాక్డ్ అబౌట్, వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్. సడన్లీ మై టీచర్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ వైలెన్స్ ఆన్ క్యాంపస్ అండ్ సేయింగ్ చాలా వైలెంట్గా ఉంది సినిమా. వీ హ్యాడ్ పార్టీస్. దెర్ ఆర్ అదర్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ విత్ శివ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మోర్ గోరీ, అంటే పొడిస్తే రక్తాలు గిక్తాలు అన్నీ ఉన్నాయి. But Shiva for the first time captured the impact of violence in a realistic manner which disturbed an entire society. విజయవాడలో వైలెన్స్ గురించి, విజయవాడలో మా క్లాస్లో మా టీచర్ గారు రోజు క్లాస్ పక్కన పెట్టేసి ఇదే డిస్కషన్, హింస ఎక్కువ చూపించారు. అండ్ వీఆర్ లైక్ సెయింగ్, నో సార్, ఇట్స్ ఐ థింక్ ద ఇడియం హ్యాస్ చేంజ్, సో యూఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ దాట్ అండ్ దిస్. లైక్ వెన్ గాడ్ ఫాదర్ కేమ్, ఇట్ చేంజ్ ద ఇడియం ఆఫ్ టెలింగ్ ఎ స్టోరీ. ఇడియం మారినప్పుడు సినిమా మారుతుంది, అండ్ సినిమా మారుతుంటే కల్చర్ మారినట్టు. హౌ కెన్ ఇట్ నాట్ బీ ఇంపాక్ట్? కరెక్ట్. వెన్ సినిమా హ్యాస్ చేంజ్డ్, ఇట్ మీన్స్ అవర్ కల్చర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. సినిమా ఈజ్ నాట్ సులభ్ కాంప్లెక్స్ వేర్ యూ జస్ట్ గో అండ్ డూ యువర్ థింగ్ అండ్ వాక్ అవే. ఇట్ ఈస్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వే వీ లివ్, వీ బ్రీత్, వీ టాక్. ఇప్పటికీ ఇంట్లో లవ్ చేయడం అనే మాట అసలు అంతకుముందు ఉందండి తెలుగులో. మా అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇష్టపడిందండి అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇంట్లో మా వాళ్ళు కూడా మా అమ్మాయి లవ్ చేసిందండి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా లవ్ చేయడం? ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్. లవ్ పండరా అని తమిళ సినిమాలో వచ్చి లవ్ ఫెయిలియర్, ఐ లవ్ యూ చెప్పడం అనేది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు. ఐ లవ్ యూ చెప్పరా అమ్మాయికి వెళ్ళి అంటే, ఐ లవ్ యూ చెప్పావా, వాడు లవ్ ఫెయిల్యూర్ రా అంటాడు. అంటే 2 నౌన్లను కలిపేసి ఇట్ బికేమ్ ఎ కాన్సెప్ట్. ఐ లవ్ యూ చెప్పడం అంటే అడ్రస్ చెప్పినట్టు,
అంటే అదొక ఈవెంట్ అనమాట, ఐ లవ్ యూ చెప్పడం అనేది. అలాగా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనకి? అండ్ ముఖ్యంగా ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్లో కూడా ప్రేమించుకున్నారని మాట ఎవరు వాడట్లేదు ఇప్పుడు. మా అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేసిందండి, ఏదో మర్డర్ చేసినట్టు వంట చేసినట్టు. సో అది దట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హౌ సినిమా. అండ్ సినిమా ఇస్ వీ బ్రీద్, వీ ఈట్, వీ కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. సో అందుకని కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఐఎమ్ రామ్లింగ్, బట్ I do believe that I proudly believe that cinema is an integral part of who I am as a person, and it shaped my sensibility, it shaped my culture, my taste, everything as a filmmaker and also as a person. So I make sure that whenever I make a movie, it's presented. Yeah. No, that is amazing that I'm having this discussion with you, because I spent Wednesday night and Thursday night sitting with my friend Anirudh, actually. I'm sorry. So I was on the other side of the fence. I mean, not fully, but I meant that my stance was that an artist has no responsibility to affect society. I mean, society will take what it wants, but you make a very good point. And No, see, it's a tricky question. ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్టిస్ట్కి సెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి సమాజాన్ని మార్చడానికి సినిమా ప్లాట్ఫామ్ కానే కాదు, డెఫినెట్లీ కాదు. ఎందుకంటే దానికి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఉన్నాయి, టీచర్స్ ఉన్నారు. వేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కమ్స్ ఇన్ ఈజ్, రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చాలా పెద్ద మాట. అది ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ ఇరిటేటింగ్ వెన్ యూ సే ఇట్. బాధ్యత రాహిత్యంగా సినిమాలు తీశారేంటండి అని. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై, ఇట్స్ నాట్, ద ఓనస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ మీ, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డూ ఛానలైజ్ ఎ సర్టన్ ఎనర్జీ త్రూ మై వర్క్. అండ్ వెన్ ఐ ఛానలైజ్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ టు బి అవేర్ యాజ్ టు వై ఐఎమ్ ఛానలైజింగ్ ఇట్. వాట్ ఈజ్ మై, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఎన్ ఎజెండా. మన కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఉన్న నీతులు, ఉపన్యాసాలు ఆర్ట్ సినిమాలు కూడా ఉండవు. కరెక్ట్. తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలి, కుటుంబం ఎలా ఉండాలి, చెల్లెళ్ళు అంటే ఎలా ఉండాలి, అక్కలు ఎలా ఉండాలి, అమ్మా నాన్నలు ఎలా ఉండాలి, కుటుంబం ఎలా ఉండాలి అని ఒక పక్కన ఐటమ్ సాంగ్ చేసొచ్చు కూడా ఉపన్యాసం ఇచ్చేస్తుంటారు మనోళ్ళు. అది అదే ఇది ఇదే. అది ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే అది మాస్ మీకోసం కాదు సార్, అది చదువురాని వాళ్ళ కోసం అంటే. మీరేంటి, మీ అందరికీ ఇవి మన వేదాల్లో ఏం చెప్పారు, ఎత్ర నారి అంటాడు, లేదా ఇది అంటాడు, అది అంటాడు, ఇది చెప్తుంటారు. మళ్ళీ సడన్గా ఒక 100 మందిని చంపుతాడు, తర్వాత ఇంకోటి ఏదో అంటాడు, వేదాలు అంటాడు, ఇవన్నీ అంటాడు. పట్టప్ప ఉపన్యాసాలు దాని చేస్తూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద యాక్సియమ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. పరువు అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ చెప్తుంటారు. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫిల్మ్ బై సత్యజిత్ రే ఆర్ స్కార్సెసీ, ఇవే ఉండవు. దే విల్ సింప్లీ టెల్ ఎ స్టోరీ. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్, ఈ ఎసెన్స్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు దట్స్ వాట్ ఐ మీన్, దే ఫిల్టర్ ఇట్, దే narrativize it, and they inject they infuse the narrative, characters, the story with that awareness, that energy. That is a choice you're making. That's what I'm saying. As a filmmaker, even I have a choice to make. For example, rape మీద నేను జోక్ చచ్చినా రాయను. I can't simply say, I don't have any responsibility. సరదాగా పాత సినిమాల్లో జోకులు ఉండే, ఒక చిన్న రేప్ చేసుకుంటాను సార్ అని. ఒక సినిమాలో డైలాగ్ అది, సార్ మీరు బయటికి వెళ్తే ఒక చిన్న రేప్ చేసుకుంటాను సార్. విలన్ అనమాట. మనం అడిగితే ఏమంటాడు, అరే విలన్ కాబట్టి అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు సార్ అంటాడు. బట్ దానికి నవ్వుతాడు హాలోవాడు. ఎలా ఉంటుందంటే రియాక్షను. సో దెర్ ఈస్ అ నోషన్ అబౌట్ రేప్ దట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ దట్ లైన్ ఎంఫసైజెస్. ఏదో సినిమాలో ఒక డైలాగ్ నేను విన్నాను, అదే సినిమాలో గుర్తులేదు. పరిగెత్తే అమ్మాయిని రేప్ చేస్తే మజా ఉంటుంది సార్, పడుకునే అమ్మాయిని రేప్ చేస్తే మజా ఉంటుంది సార్, పరిగెత్తే అమ్మాయిని రేప్ చేస్తే మజా ఉంటుంది. ఐ వుడ్ నెవర్ రైట్ ఎ లైన్ లైక్ దట్, బికాస్ దట్ ఈస్ మై ఛానలైజింగ్. This is a sensibility I don't want to put out into the world. I do have a responsibility in that regard. But if I want to make a movie that provokes a discussion, that goes against the tide, that questions an established notion, I'll definitely do it. For example, నా సినిమాలు ఫ్యామిలీ సినిమాలు అంటారు. నా సినిమాలో ఏ ఫ్యామిలీ ఫంక్షనల్గా ఉండదు. అష్టాచమ్మాలో కానీ అందరూ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. మోస్ట్ విమెన్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ డు నాట్ వేర్ మంగళసూత్రం, మ్యారీడ్ విమెన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సమ్మోహనంలో కూడా ఉండదు. ఆల్ మై విమెన్ ఆర్ వర్కింగ్. పట్టుచీర కట్టుకుని ఇడ్లీలు పెడుతూ హీరోకి ఎవ్వరు ఉండరు. దే ఆర్ ఆల్ బిజీ వర్కింగ్. మధ్యలో వాళ్ళు ఏమన్నా వంట చేస్తుంటారు, వాట్ ఎవర్. బట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్స్. దిస్ ఈజ్ మై సెన్సిబిలిటీ విచ్ ఐ హెల్ప్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హెవ్ ఆస్క్డ్ మీ, ఈవెన్ మై ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా, సార్ పెళ్ళైంది కదా సార్, మంగళసూత్రం వేయాలి ఆవిడకి అంటే, అక్కర్లేదండి. బాగుండదేమో సార్. పర్లేదండి, ఆవిడ షీఈ్ ఓకే కదా, మా అమ్మగారు కూడా మా ఆవిడ వేసుకోదు, she's totally fine. I'm sure. Then when I worked with Pavitra Lokesh Garu for Sammohanam, she's saying, I'm comfortable like this. This is how I am at home. But you may win more audience if you put a big Mangalsutra on where she's doing it. Like Yandamuri Garu said, wider appeal untundi. Because comfort. పెళ్ళయింది, మంగళసూత్రం ఉంది, ఆవిడ పట్టు చీర కట్టుకుంది. ఒక తల్లి ఎలా ఉండాలో పాపులర్ కల్చర్లో తల్లి అనే నోషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫిట్ అవుతుంది ఆవిడ. ద మొమెంట్ యూ డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆపోజిట్, యువర్ ఆడియన్స్
రేషియో తగ్గచ్చు. బట్ దట్స్ అ రిస్క్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. దట్స్ హౌ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ మేడ్. బట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ irresponsible, sexist, misogynist or casteist statements saying I'm free, I'm an artist, I don't have a responsibility. I think that I won't go with that. That's how I'll distinguish between having a responsibility and not having a responsibility. So, can you tell us a few more things that we can look out for in your movies, like not Easter eggs, but like things that you just pointed out, right? Like that people are always working and. One surprising thing that Sammohanam సినిమా చూసి ఒక ఆవిడ నా దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ టైం మేబీ షీఈస్ ఎగ్జాజరేటింగ్, బట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక తల్లి వాళ్ళందరితో కూర్చుని భోజనం చేయడం చూశానండి నేను. జనరల్గా వడ్డిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. మన వాళ్ళు 30 ఏళ్ళ మనకి ప్రేమ అంటే నోట్లో అన్నం పెట్టడం. 30 ఏళ్ళ హీరోకి కూడా ఆ తల్లి వచ్చి ఇట్లా అన్నం పెడుతూ ఉంటే మనకి ప్రేమ అంటే మనకు కొన్ని క్లీషేస్ ఉంటాయి కదా. సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఐ డోంట్ డూ ఇన్ మై మూవీస్. అండ్ మై విమెన్ ఆర్ మోస్ట్లీ either working, or if they are not working, they're going through some crisis and dealing with it. And I don't believe in machismo. I don't believe in men. My idea of strong men is very different. I don't believe in this guys with big guns killing hundreds of people. I don't believe in. I actually find it very amusing. Not only in Indian cinema, but when I see Schwarzenegger or Stallone also on host. For me, that masculinity I take great care. When I took Sudhir in Sammohanam, was ripped muscles and all that. When I do it like in a film like V, I just underplay it by saying, if you see the opening sequence, right after that, there was a big discussion about it actually. Right after that, I said, Cine Pakkilo, and I wrote it because I use cinema there again. Because I'm trying to hint to people, this is not real. This happened cinematically. So I'll try to downplay it by creating a very strong woman who questions his power as a man. That's one thing I always take care in my films. And I don't create. I like to. I like to create relationships. Most of my families are dysfunctional. ఎవరితో అందరూ తీవ్రమైన ఆప్యాయతలు అనురాగాలు ఉండవు, కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇఫ్ యు సీ అష్టాచమ్మ, పిన్నితో ఎప్పుడు గొడవ పడుతూ ఉంటుంది. అంతకుముందు ఆ తర్వాత బోత్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్. బందిపోటు దేర్ ఆర్ నో ఫ్యామిలీస్, వీలో దేర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ ఫ్యామిలీస్. తర్వాత సమ్మోహనంలో అగైన్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ ఐ బిలీవ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ దట్ differ with each other. There is nothing like this ideal, everything is hunky-dory kind of. And even if I don't create cute sisters, I don't create cute heroines, I don't like women who are like sleeping with the teddy bears, because I grew up around very independent women and highly educated women, and I interact with most of them, people like that, and I for me that sounds quite farcical actually. అట్లా ఎవరైనా ఉండి ఏ బావా అని ఇట్లా నాకు చాలా ఇరిటేషన్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ డిస్పైజ్ ఎనీ పోర్ట్రేయల్ ఆఫ్ సబ్మిసివ్ విమెన్ ఆన్ స్క్రీన్. దట్స్ వన్ ఎలర్జీ ఐ హ్యావ్. ఐ జస్ట్ వాక్ అవుట్ బికాస్ రింగింగ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద షిట్ ఫ్రమ్ అ మ్యాన్ ఈవెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లవ్, అది ఐ జస్ట్ కాంట్ స్టాండ్ ఇట్. సో ఐ డోంట్ డూ దట్ ఇన్ మై మూవీస్. అండ్ ఐ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, eventually if I do a film about sexuality, I want to be honest about it. You do a film, if you want to show violence as it is. It has to be gory, it has to be repulsive, rather than always celebrating it. Although you do sometimes come across this thing about wrangling, that balancing certain amount of heroism with violence. You have to deal with it like I had to do in V, for example. But yeah, which I think in V it was like your subtle tribute to Seven in a way. You had it's a major, and it's one of the few films that probably I've never seen a film in Telugu that is so underlit. Like probably the only other film is Nenokkadane that Sukumar garu did, certain portions of it, and it's a massive tribute to V, not to Seven, not only to Seven, various other films, and it is also inspired by many real stories that I read and all that. But the thing is that when we were doing violence, I never did that kind of gory violence, throat slitting and all that. I hired a what do you call prosthetic guy from Kerala, and
I was telling him that itla ravali or blood drug ante they were all my cameraman was like, Mohan, please next make a comedy. I'm not able to look through the viewfinder because ఆయన వచ్చి ఇంకా కరెక్ట్గా స్లిట్ అవ్వలేదండి అని అది కొంచెం ఎడం చేసేవాడు అనమాట. సో అండ్ I grew tired and I said, how do people make violent films after violent films after violent, where there is so much stabbing, chopping, తలకాయలు ఎగిరిపోతుంటాయి. One film I got tired. I said, I want to go back and do something that has nothing to do with then I made so but basically I wanted to explore it, and I also wanted to either successfully or unsuccessfully dabble with the so-called mainstream idiom. మన హీరో ఎంట్రీలు ఎలా ఉంటాయి అసలు, ఇట్స్ లైక్ ప్లేఫుల్ ఫర్ మీ హౌ టు డూ దీస్, హౌ ఇంట్రెస్టింగ్లీ కెన్ వి డూ ఇట్. బట్ నౌ ఐ హావ్ గాన్ పాస్ట్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు డూ మై కైండ్ ఆఫ్ సినిమా నౌ. బట్ నేను బేసికలీ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఐ డూ, సమ్ పీపుల్ అక్యూజ్ మీ అంటే జోకింగ్లీ సే మీకు స్టైల్ లేదండి అంటారు, మీ సినిమాలో స్టైల్ ఉండదండి. ఇట్స్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్. ఐ డోంట్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ వే, ఐ డోంట్ ట్రై టు స్టేజ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ వే బికాస్ ఐ లెట్ ద మెటీరియల్ డిసైడ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్. సో ఆ సినిమాని బట్టి ఏది, కానీ కొన్ని నా ట్రోప్స్, ఐ యూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ మిర్రర్ షాట్స్, పీపుల్ లుకింగ్ అట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ మిర్రర్స్, విచ్ ఇస్ గ్రహణం నుంచి ప్రతి సినిమాలోనే ఒకటనే ఉంటుంది అది. ఐ డోంట్ డూ ఇట్ కాన్షియస్లీ, ఐ సీమ్ టు డూ ఇట్ సబ్కాన్షియస్లీ. Do you also put it in a scene where you want to show that the character is reflecting or introspecting? ఐ థింక్ నాకు తెలియకుండానే అదొక సీన్ వస్తుంది. ఒక క్షణకాలం పాటైనా వాళ్ళు అద్దంలో చూసుకుంటారు. అది గ్రహణంలో జయలలిత గారు మాయాబజార్లో 2-3 సీన్స్ ఉన్నాయి. అష్టాచమాలో దేర్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ మిర్రర్ సీన్స్. ఎవరో నాకు పాయింట్అవుట్ చేశారు, మీ సినిమాలో మిర్రర్ సీన్స్ ఉంటాయండి అని. సో ఇలాంటివి కొన్ని నాకు తెలియని కొన్ని చేస్తూ ఉంటాము. సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ జెస్చర్స్, ఒక రకమైన రాసే డైలాగ్ రాసే విధానంలో కొన్ని రెపిటేషన్స్ ఉంటాయి, ఒక స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఉంటుంది. విజువల్లీ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ ఐ లైక్. I'm a huge fan of Sidney Lumet and Satyajit Ray, all these, and I more or less am a classical filmmaker. I like to frame classically. I don't like too much of handheld and jumping around and breaking the rule of thirds and all that. But I treat frames like paintings, and I enjoy more cinema that has lighting, mood, rather than shaking camera, fast cutting and all that. I'm not a big. Maybe I'll try it sometime just for the fun of it. So these are all some of the factors you can notice. And నాకు తెలియని మీకు ఏమైనా కనబడుతుంది. మీరు ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని జానర్స్ టచ్ చేసిండ్రు. లైక్ ఫ్యాంటసీ, రామ్ కామ్, థ్రిల్లర్, యాక్షన్, స్పోర్ట్స్. That's one conscious effort I made is that నా ఒక సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా లాగా ఉండకూడదు. వన్, నాకు సినిమా ప్రారంభం అయ్యే ముందు భయం ఉండాలి, నేను సరిగ్గా చేయగలనా లేదా అని. రెండు, నాతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళకి బోర్ కొట్టకూడదు, దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సేమ్. సో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఐ కీప్ చేంజింగ్ జానర్స్, ఐ విల్ కీప్ ఛాలెంజింగ్ మై సెల్ఫ్ విజువల్లీ. అండ్ సో ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఐ నెవర్ రిపీట్. నౌ బికాస్ ఐ మేడ్ అమీ టు మీ ఇన్ 2017, ఓకే 6 ఏళ్ళ గ్యాప్ వచ్చింది. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ అ కామెడీ. సో దట్ విల్ గివ్ మీ అ సర్టన్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దట్ జానర్. But I don't like to do Ashtachama tarvata. I got hundreds of offers saying comedy. I did Golconda High School because I wanted to move as far from comedy as possible. Of course, ప్రతి సినిమాలోనే హ్యూమర్ ఉంటుంది. అది it's a weakness. You write some humorous character or something, but keep pushing. Stay away from that previous genre as much as possible. Okay. So I just want to tell you one thing that I understand it might have been difficult for you back then when you started off as an outsider, but when you ask today's filmmakers, right, like Vinod Anantoju and even Sumant Nagoti, who made Month of Madhu. Srikanth Nagoti, I'm so sorry. When they mention names, it's always your name that comes up. Your name, Shekhar Kamala's name, right? So just no, it's I'm glad because my heart leaps when I see that kind of cinema. I call people and say, మీరు చూడండి, నేనే పర్సనల్గా 30-40 మంది ఫోన్ చేస్తాను, చూసారు, లేకపోతే ఐ పుట్ అ పోస్ట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద న్యూ వాయిసెస్. ఐఎమ్ సారీ టు సే, ఎవరైనా ఇప్పుడు న్యూ వాయిసెస్ తెలుగు అంటే నేను వేరే పేర్లే చెప్తా. అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, దే బ్రేక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్, టెక్నాలజికల్ బ్యారియర్స్, నేరేటివ్ బ్యారియర్స్, వేరేగా సుకుమార్ గారు, రాజమౌళి గారు వాళ్ళు. బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎ న్యూ పర్స్పెక్టివ్, న్యూ వాయిస్, యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మన ప్రజెంట్ డే లైఫ్, మన మగతనాలు, మన ఆడతనాలు, మన
కుళ్ళులు, మన కంపులు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు, మన సంకుచితత్వాలు అర్థం చేసుకునే కొత్త గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో, కేవీఆర్ మహేంద్ర హూ డిడ్ దొరసాని, అనంతోజు, ఉదయ్ గురాల హూ డిడ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ మెయిల్, which I thought was a gem, absolute gem. Yeah, I keep bumping and say, hey, మళ్ళీ ఎప్పుడు తీస్తున్నా ఉదయ్ అని అడుగుతుంటారు. He's actually cinematographer, I think. He wanted to work with Vinda for Gentleman and all that. Okay. Gem of a filmmaker. And then Tarun, when he made Sainma and Ramla and అదేంటది పెళ్లి చూపులు, I was just absolutely in love with his work. And of course వినోద్ అనంతోజు నాకు తెలీదు ఆయన గురించి అసలు. When I saw Middle Class Melodies, I was really I didn't know why they named it Middle Class Melodies. నేను చాలా రోజులు అది ఓటీటీలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదేదో మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ అనుకుని నేను చూడలేదు. Somebody told me, అంటే చూసి I was like absolutely smitten by that film. ఆ తర్వాత మల్లేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ దెన్ దొరసాని విత్ కేవీఆర్ మహేంద్ర, పలాస బై కరణ్ కుమార్. These are the new voices that need to come, and I only hope the industry really gives them the resources to do that kind of cinema. Or there should be some other parallel. I wish I had money to produce their kind of cinema. But I feel the industry should come forward and create an alternative cinema that really speaks. తెలుగు సినిమా అంటే ఏమిటి అంటే, ఎంత కాదన్నా మీరు ఒప్పుకోపోండి, బయట మలయాళీ వాళ్ళకి మన ఎంత చిన్న చులకనుంది మనం అంటే. వీఆర్ అ కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ. No, I agree. They are great pay masters, డబ్బులు బాయిస్తారండి, లార్జర్ దాన్ లైఫ్ సినిమా తీస్తారండి, కానీ వాళ్ళు ఆర్టిస్టిక్ సినిమాలు తీయరు తెలుగు వాళ్ళు. అది నాకు ఇప్పుడు కన్నడ సినిమా దేస్ అ రివైవల్. సిమిలర్లీ, అండ్ వీ హ్యావ్ యంగ్స్టర్స్ హు ఆర్ కేపబుల్, లైక్ శ్రీకాంత్ నగౌతి, like all these people, Uday and others. And there should be more and more platforms for those young filmmakers to come and make new kind of cinema. These are the people who should take Telugu cinema to the other kinds of international arena. Oscar is a different kind of an international arena. We should go to the Berlinales, we should go to the Cannes, we should go to the Venice. I want Telugu cinema to fly there. Because we have the resource, we have the literature, we have the culture, we have the talent, the sheer love for cinema, and such beautiful understanding of life. I was watching Month of Mother, I said, man, this guy, he knows people. What did you like about the movie? I'm curious because it's my film of the year. It's one of the things I like about those kind of cinemas is the languid pace. Many people are slow down, and there is a certain pace to that film which in which you can kind of ఏమన్నా నానొచ్చు తెలుగులో చెప్పాలంటే. ఆ నానడం బాగుంటుంది నాకు. అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నౌ. ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఇట్, బట్ it's about how powerless a man can be. It's about how fake all the images we project about men into this world, that we conquer it. మనం ఏదో భూంతరాలు దద్దరిల్లేలాగా కండలు చూపిస్తాం. This is what we are real. And అది the truth about it, the more we have films like that, the more people will see the truth. How will audience see the truth? The more ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడే కనబడుతుంది వాళ్ళకి. లేదంటే ఫేక్ ఇమేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫేక్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ లై, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్యాంటసీ యూ ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్, అండ్ దెన్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎంపవరింగ్ ఇన్ ఎనీ వే. నేను పెద్ద సినిమాలో వాడు కండలవాడు ఒక 200 మందిని చంపొచ్చి బయటకు వస్తే నాకు అలసట, తలకాయ నొప్పి, పార్కింగ్ వెళ్ళేటప్పటికి నాతో పక్కన పార్కింగ్ చేసేవాడితో దెబ్బలాడడం తప్ప నాకు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎంపవరింగ్ మీ ఇన్ ఎనీ వే. ఇట్స్ నాట్ మేకింగ్ మీ థింక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనర్జైజింగ్ మీ టు బికమ్ ఎ బెటర్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నరిషింగ్ మీ, ఇట్స్ నాట్ enriching me as an individual. Whereas a film like Month of Madhu will enrich me as a person. The way Swati performed, the way that guy Naveen performed, the way they're written and the conversations were written, and even చిన్న వాళ్ళు ఆ హాస్పిటల్లో పనిచేసే ఆవిడ, ఆ లాయర్, ఆయన his friend also, friend, that's a fabulous performance by Harsha. And how that's a classic portrayal of misogynistic alpha male opinion that we have society lo. What constantly is bombarding you with saying you got to assert yourself, and how minds get corrupted. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ ఉన్న ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎక్కువ మెజారిటీ వస్తే మనకి వీ పెనిట్రేట్ దిస్ సో కాల్డ్ జనరల్గా మనం చెప్పే మాస్ సినిమాలో అది మాస్ కల్చర్. మన సినిమా క్రియేట్ చేసే మాస్ కల్చర్. మంత్ ఆఫ్ మధు ఇస్ ద రియల్ మాస్ ఫిల్మ్ నన్ను అడిగితే. బలగం ఇస్ ద రియల్ మాస్ ఫిల్మ్. దట్స్ హౌ మాస్ ఇస్ టాక్. వాట్ హర్ష ఇస్ టాకింగ్ ఈజ్ హౌ మాస్ ఇస్ టాక్. జీవితం గురించి వాడు మాట్లాడతాడు, ఒపీనియన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. అక్కడ పనిచేసే హాస్పిటల్లో పనిచేసే నర్సులు వాళ్ళందరూ మాసెస్.
అసలు మాస్ అని మన వాళ్ళకి నౌన్ క్రియేట్ చేశారు. మాస్ అండి అని అసలు ఎక్కడ లేదు అది. It is actually not There is a mass realistically audience, massy. but there is, I think, mass is a notion in physics, not in audience. కానీ మాస్ అంటే వాడు సూపర్ మాస్ సార్ అంటే అసలు నాకు నవ్వొస్తూ ఉంటుంది. బట్ మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడితే బాబు ఎడ్యుకేషన్ వద్దామమ్మా అనదర్ ప్రాబ్లం అది. సో ద థింగ్ ఈజ్ దట్ రియల్ మాస్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్లా, సైన్మా, లేకపోతే ఈ నగరానికి ఏమైంది దట్ he did, మన తరుణ్, ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మాసెస్, పీపుల్ హు ఆర్ రియల్లీ డీలింగ్ విత్ లైఫ్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. Correct. యూనో, ఆర్ మలేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండకూడదా అంటే యూ నీడ్ టు ఆల్సో రీడిఫైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. Yeah. స్ట్రెస్ అంటే ఇప్పుడు మలయాళం వాళ్ళు తమిళ కంటే మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఏం అనుభవించట్లేదు కదా తెలుగు వాళ్ళు. వాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా సినిమాలు. Yeah. అన్ని కష్టాలు మర్చిపోవాలంటే మన సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళకూడదు. గో టు అ పబ్, గెట్ డ్రంక్. వై డూ వాంట్ టు కమ్ టు అ థియేటర్ అండ్ ఫర్గెట్ యువర్ డిఫికల్టీస్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ యూ ఫర్గెట్ ఆల్ యువర్, నీ కష్టాలన్నీ మర్చిపోయేలా చేయాల్సిన బాధ్యత డైరెక్టర్ కింద నా మీద పెడితే నేను ఏ కథ చెప్పలేను. దెన్ బెటర్ వాచ్ కామిక్ టానిక్ ఇంట్లో కూర్చుని. సో సినిమా హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ పర్పస్. ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ వేర్ యూ కమ్ దేర్, యూ ఎంపథైజ్, యూ క్రై, యూ లాఫ్, యూ గెట్ ఎన్రిచ్డ్ అండ్ వాక్ అవుట్, ఆర్ యూ గెట్ రిపెల్డ్ అండ్ వాక్ అవుట్, whatever it is. There has to be some exchange, there has to be some demand. So I feel that ఇలాంటి ఒక వాతావరణంలోంచి కనుక యంగ్స్టర్స్ వస్తే, ఐ ఫీల్ మరి ఓటీటీలో వచ్చిన తర్వాత ఎంత మార్పు వచ్చిందో నాకు తెలియదు, కానీ వీ నీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ దట్, అండ్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్. ఐ ఫీల్ బిగ్ స్టార్ షుడ్ గివ్ దెమ్ ఎ lending hand, pull them and say, hey, forget it, I may do 1 or 2, 3 tentpole films, but I want to do one with you, in your way. I'll go with you, like Mohanlal would do, like Mammootty would do. అరే పోతే పోయిందిరా నాకు, ఐ విల్ టేక్ గుడ్ సినిమా టు ద పబ్లిక్. Correct. నేను చేసుకుంటాను, మిగతా సినిమాలు చేసుకుంటాను. నేను ఓకే, నాకు ఒక మాస్ బేస్ ఉంది, వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసే సినిమాలు కూడా చేస్తాను. కానీ సంవత్సరానికి 1-2 సంవత్సరాలకు ఒకటో, అరే కాల్ తరుణ్, కాల్ ఉదయ్ గురాల్, ఐ డూ ఫిల్మ్ విత్ యూ అంటే, లుక్ ఎట్ ద రీచ్. ద రీచ్ విల్ బి క్రేజీ, నో, and that's how change will come. Yeah, I feel that's what works with Malayalam cinema. Malayalam cinema, like you take Mammootty, he did a film called with Lijo Pellisseri. Yeah, Kadal. No, దాని ముందర ఒక సినిమా వచ్చింది, దృశ్యం కాదు, లాంగ్ నేమ్ అది. ఇట్ మీన్స్ మిడ్ సమ్మర్, మిడ్ డే డ్రీమ్ ఆర్ సంథింగ్, ఐ ఫర్గెట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. Fantastic, he himself produced it. Mammootty. You take Mohanlal, Mammootty is producing one film after another film which are so. Take chances. You have got nothing to lose money wise. These guys they can buy the entire state with the kind of money they have. So just do one film every 2 years with a new talent. Let him do his thing. Surrender yourself to that film, and then take it to people. Bring people to theaters and show that you can make a difference. Till that happens, పాపం వీళ్ళందరూ పెరిఫరీలో స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు. మళ్ళీ మనం అదే కింద మీద పడుతూ 2 కోట్లు 3 కోట్లు ఓటీటీలో పెడితే ఎంత వస్తుంది, ఈ ఐ బాల్స్ వస్తాయా, బమ్స్ ఇన్ సీట్స్, ఈ లెక్కలని చెప్తుంటారు. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సమ్ బిగ్ గన్స్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అపాన్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దెన్ టేక్ గుడ్ సినిమా టు ద పబ్లిక్, అండ్ దెన్ వాళ్ళకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల పబ్లిక్ థింకింగ్ కూడా మారుతుంది. అండ్ ఇట్స్ బీన్ డన్. టేక్ డికాప్రియో, టేక్ బ్రాండో, టేక్ డెనిరో, take Johnny Depp. All these people have done that. He may do Pirates of the Caribbean, but he'll also do Edward Scissorhands or What's Eating Gilbert Grape. Correct. You know, so atlanti oka variation gan man తీసుకురాగలిగితే there'll be at least a change in our the way we look at cinema. So I'll just deviate a little bit from cinema, right? But first of all, it's a joy to just listen to you go on and on. I hope I've not spoken too much. Please feel free to chop. No. We will keep it all. But I have one question. So recently I was watching this Netflix show called Railwaymen. Okay. Right? And I have a morbid fascination with the 80s. Because you read history and you look at the 80s and you're wondering what the fuck is going on. Right? Every year, I feel like 83 we won the World Cup. And that is the only happy thing that happened in the whole decade. Yeah. Right? Because you have the Sikh riots, then you have the Bhopal gas tragedy. Yeah. Then you have
that Neerja Bano, that hijacking case. happened. I think it was Kanishka also around that time. The bombing of Kanishka aircraft. I think Yes, was in also the at that 80s. time. Yeah. You had the insurgency from Punjab. The seeds of the Khalistan movement happened. Exactly. Then the seeds of the Kashmir exodus also were sowed. So yeah. So Rajiv Gandhi when? Rajiv Gandhi happened early. 91 it happened. 91, much later. Yeah. So I was just looking at it, this is just Wikipedia research, but I want to ask you, what the fuck was going on? Like, what were the 80s like? No, it's a pre-digital era. I think it's a strange, because I was growing up. I was a teenager at the time. I was in. For me, all the my rant మీరు ఇందాకంతా విన్నారు కదా, వాటన్నిటికీ roots were in the 80s. At least in Telugu. We lost our touch with, we had this boom. We became materialistic from for example, Vijayawada, when I was growing up, was a cultural center. అక్కడ గొప్ప సాహిత్యం, గొప్ప సంగీతం, గొప్ప నాట్యం, గొప్ప నాటకం అన్నీ కూడా విజయవాడ యూస్ టు బి దేర్. విజయవాడ, రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం. తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ ఎడ్యుకేషన్ గాట్ కమర్షియలైజ్డ్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ వచ్చాయి. అబ్బాయిలంటే ఇంజనీరింగే చదవాలి, అమ్మాయిలంటే డాక్టర్ చదవాలి. స్లోలీ వీ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ కల్చరల్ సీన్. నాకు డైరెక్ట్ అక్కడి నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎందుకంటే నేను BA లిటరేచర్ చేరానని మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్తే, ఎందుకంటే 4 గీసుకోవడానికి అన్నాడు ఆయన, డిగ్రీ. బికాస్ ఎట్ ద టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ మ్యాన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ masculinity gets defined in different eras. If you are a man with balls, you have to do engineering. సో అట్లాంటి ఒక వాతావరణం నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం మొదలైంది ఈ డిస్టర్బ్ టైమ్స్లో. అండ్ స్కూల్ టు కాలేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ మేజర్ ఈవెంట్స్ మీరు చెప్పారు, అప్పటి గురించి పెద్ద అవగాహన లేదు మనకి. విజయవాడలో ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ జరిగాయి. వంగవీడి మోహన్ రంగా గారి మర్డర్ జరిగింది, అదో పెద్ద ఈవెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కల్చర్ని మార్చేసిన ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత రకరకాలుగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ, నేను ఐ వాంటెడ్ టు గో ఇన్ టు సైన్సెస్, ఐ ఫెయిల్డ్ అండ్ వెంట్ ఇన్ టు ది ఆర్ట్స్. బట్ I would call that period the beginning of the erosion of a certain cultural, at least Telugu గురించి నేను చెప్తున్నాను. తెలుగు, ఆల్దో వీవర్ ఎన్టీ రామారావు గారి ద్వారా తెలుగు అని ఒక తెలుగు అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ఒక గొప్ప మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయినా కూడా ఇంటర్నల్గా ఒక ఇరోజన్ స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఇరోజన్ బికేమ్ స్ట్రాంగర్ ఇన్ ద 90s when there is a migration of intelligent, educated people to foreign countries. IT boom వచ్చి, డిజిటల్ రెవల్యూషన్ వచ్చి స్లోలీ అందరూ వెళ్ళిపోవడం మొదలెట్టారు వేరే దేశాలకు. అండ్ అక్కడి నుంచి మన ఐ ఫీల్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ, కాంట్రడిక్టరీలీ, సినిమా టుక్ అ బెటర్ టర్న్ వెన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కేమ్ విత్ శివ. అప్పటి వరకు మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ హీరోయిజం, ఒక టైప్ ఆఫ్, సడన్లీ రామ్ గోపాల్ వర్మ బ్రాట్ సినిమాటిక్ సెన్సిబిలిటీ ఇంటూ సినిమా. మణిరత్నం బ్రాట్ visual sensibility and cinematic sensibility. So it was an eye opener. So for me, 2 contradictory things were happening. నాకు నచ్చిన ఫీల్డ్లో కొత్తదనము, కొత్త ఊపిరిలాగా వచ్చింది. నేను ఇష్టపడేవేమో ఈరోడ్ అయిపోతారు మొదలెట్టే. సో నేను లిటరేచర్ చదువుతాను, ఆ లిటరేచర్ ఎందుకు మరి IAS అవుతావా, కాదు, ఇంకెందుకు మరి గాడిదలు గాయడానిక అనే ఒక టోన్లో. ఈవెన్ అట్ హోమ్ కూడా మా నాన్నగారు, ఏదో వీడు ఇంజనీరింగ్ ఎలా పోలే ఏదో గట్టెక్కి ఎక్కడో చెప్తారు, ఇట్లాంటి ఒక ఆలోచన నా చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న ప్రపంచంలో నేను ఐ మూవ్ ఫ్రమ్ 80s to 90s. అప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ ఈవెంట్స్ అనమాట. అండ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ డింట్ యాక్చువల్లీ, నేను రైల్వే మ్యాన్ చూడాలి యాక్చువల్లీ, బికాస్ ఎట్ దట్ టైమ్ వినడం తప్ప. అండ్ ఐ రిమెంబర్ వివిడ్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ పీపుల్. దెర్ ఇస్ వన్ వివిడ్ పిక్చర్ ఆఫ్ భోపాల్ గ్యాస్ స్టేషన్, రఘురాయ్, అబౌట్ half buried child. I still remember newspapers లో చూసాను. అది ఇప్పటికీ మొన్నే నేను అనుకున్నాను, ఇట్స్ ఇన్ మై ఫేవరెట్ లిస్ట్, చూడాల్సిన లిస్ట్లో ఉందని. సో హౌ అవర్ నేషన్, అవర్ ఐడియా ఆఫ్ కల్చర్, అవర్ ఐడియా ఆఫ్ నేషన్ ఈస్ షేప్డ్ బై దోస్ ఈవెంట్స్. మనము ద డెత్ ఆఫ్ ఇందిరా గాంధీ, ఇన్ ద అసాసినేషన్ ఆఫ్ ఇందిరా గాంధీ, అండ్ దట్ హోల్ థింగ్ అబౌట్ ద కనిష్క ట్రాజడీ కానీ, తర్వాత దట్ ఐ థింక్ కాందహార్, అప్పుడేనాది కాందహార్ దాని తర్వాత. సో ఇవన్నీ have shaped my, as I said, contradictorily, it's a completely weird, very disturbing time, both locally in Andhra where I was growing up, as well as nascent understanding of what is happening around the world.
But it is all the most energizing period personally for me, because I moved from science to literature and my life started getting better. Because I studied English literature at Loyola College. Then I moved to Central University to do MA and MPhil in English literature. So it's a very interesting transition for me. But I would definitely like to revisit and rediscover myself with, that's what I mean by the importance of, importance of being like that great statement, those who forget history are condemned to repeat it. It is important for us to rediscover, go back and rediscover ourselves through. That's one of the greatest, most powerful things that art can do. So for me, it's a bundle of contradictions, that period, 80s anedi. There are some extremely joyous moments. There were some extremely very disturbing moments. But personally, the transition from the 80s to 90s was actually for me was very happy. Because I moved from this barrage of science, barrage of... I had to find ways of discovering my own masculinity. Like, what is this? How can I be a man and not yet be insulted? Man in the sense, in the truest sense of the term, not in a macho, misogynist sense of the term, but in the sense of having self-worth. And I can proudly say that becoming a student of literature and arts has put me on the right track. Nothing to say against all the engineering and other students. I have massive respect for those disciplines also. But I feel strongly, even now, కళలు అంటే కాలక్షేపాన్ని కానీ, లేకపోతే ఆర్ట్స్ అంటే వేరే ఉద్యోగం, దిస్ బ్యూటిఫుల్ జోక్ దట్ నవీన్ పోలిషెట్టి క్రాక్డ్ ఇన్ మిస్ అండ్ మిస్టర్ పోలిషెట్టి, వేర్ హీ సేస్, మీరు చెఫ్ అవ్వాలనుకున్నారా, ఇంజనీరింగ్ చదవలేదా మీరు? అదే కదండి ప్రాసెస్, ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ చదవాలి, తర్వాత అది వదిలేసి మీరు కావాల్సింది చేయాలండి. దట్ వాజ్, ఐ థింక్ హీ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ ఈరా. సో మీరు మనిషి అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అది చదివి, అది కాదంటే పక్కన వేరేదేం చేసుకో. అలా కాకుండా నాకు నచ్చింది నేను చేసి, మా పేరెంట్స్ నన్ను చేయనిచ్చారు. అండ్ ఐ ప్రూవ్ టు ఆల్ మై కాంటెంపరీస్, ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ దట్ యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్, మీనింగ్ఫుల్ కెరియర్ బై యాక్చువల్లీ పర్సూయింగ్ ఆర్ట్స్. Correct. By studying literature, by studying history, political science, by studying cultural studies, by studying cinema, which many middle classes think is a dirty field, actually. So that way, it's a very crucial and interesting period for me. And also you were a teenager, so there is that other thing also. That other thing going on about cinema, the kind of cinema. I remember Kayamatsa వచ్చినప్పుడు I watched it multiple times. హిందీలో అదొక కొత్త రకమైన సినిమా అప్పుడు. తర్వాత అదేంటది దామిని కేమ్, ఐ థింక్ దామిని కేమ్ లిటిల్ లేటర్. బట్ ఇవన్నీ నా సినిమాటిక్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా అప్పుడేంటి, నేను 15 ఏళ్ళకే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఎక్కువ చూసేవాడిని. జాస్, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను చాలా, అరే నువ్వు ఎలిటిస్ట్ లాగా నన్ను వేళాకోళం చేసేవారు. So you suffered that all your life? అంటే నేను తెలుగు సినిమా నేను రానంటే అబ్బో వీడు అసలు, అరే ఏంట్రా ఏముందిరా తక్కువ, వాళ్ళందరూ తెలుగు సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు, నేను వెళ్ళాను. సో నేను కొంత మన సినిమాలు అన్ని ఇలా ఉంటాయి, ఐ యూస్ టు వాచ్ స్పీల్బర్గ్ అండ్ ఆల్ దిస్. But where would you watch? I mean, theater? అదే లీలామహల్, విజయవాడ, లీలామహల్, నవరంగ్, ఓరోషి, మేనక ఆర్ మై స్కూల్స్ as far as cinema is concerned. Okay. I would say లీలామహల్ అండ్ నవరంగ్. ఇప్పటికీ నా పాఠశాల అంటే అదే. ఫస్ట్ టైం శివ చూసి ఐ వాజ్ లైక్, తెలుగు సినిమాకి ఫస్ట్ టైం, నౌ ఐ కెన్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు తెలుగు సినిమా అని. అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ తిట్టేవారు, నువ్వు నీకు ఏదో పెద్ద పోటుగాళ్ళగా ఏదో పెద్ద ఫారిన్ ఫిల్మ్స్ అనే చెప్తూ ఉంటారు. దెన్ ఐ జాయిన్ విజయవాడ ఫిల్మ్ క్లబ్. దెన్ ఐ వాచ్ సమ్ గ్రేట్ మూవీస్ దేర్. Tell me about Vijayawada Film Club. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ థింగ్. మమతా హోటల్ అని ఉండేది అక్కడ. హోటల్లో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా స్క్రీన్ చేసేవారు. అక్కడ రైనర్ వన్ ఆఫ్ హాస్పిండర్ రెట్రోస్పెక్టివ్ జరిగింది ఒకసారి. ఇయర్ ఆఫ్ 13 Moons అని, మదర్ కస్టస్ ట్రిప్ టు హెవెన్ అని కొన్ని అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ ఐ సా. అండ్ ఇట్ ఓపెన్డ్ అప్ మై వరల్డ్. అంటే అప్పటివరకు మనకి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తప్ప, వరల్డ్ సినిమా అంటే హాలీవుడ్డే. బెంగాలీ సినిమాలు, కేరళ అవి చూసిండేవాళ్ళం కానీ నాట్ లైక్. బట్ సడన్లీ యూరోపియన్ సినిమా అనేది ఒకటి ఉంది. తర్వాత కురసావా ఓపెన్డ్ అప్, నగిసా ఓషిమా, కురసావా, మియాజాకి, ఆల్ దీస్ నేమ్స్. అండ్ దెన్ సడన్లీ ఐ వాచ్డ్ బర్గ్మన్, దెన్ ఐ వాచ్డ్ ఆంటోనియోని, ఆండ్రే తర్కోవ్స్కీ. ఏంటి అసలు వీళ్ళందరూ, సినిమా అంటే మనం అమెరికన్ సినిమా అనుకుంటున్నాం, అసలు వీళ్ళు కదరా. అండ్ దెన్ త్రూఫో, గోడా, బ్రెసా, వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత రే వాజ్ అ మ్యాసివ్ రెవల్యూషన్. మృణాల్ సేన్, సత్యజిత్ రే, తర్వాత ఏమోనో రిత్విక్ ఘటక్, మేఘడాక తగరా చూసి అసలు మనకి అసలు ఈ సినిమా తెలియదురా మనకి, అసలు ఇట్లా కూడా తీయచ్చా సినిమాలు. ఇలా సడన్లీ ఇట్స్ లైక్ సంబడి హిట్ యూ విత్ ఎ స్లెడ్జ్ హ్యామర్ ఆన్ యువర్ హెడ్ అండ్ దెన్ న్యూ వరల్డ్ హ్యాస్ ఓపెన్డ్ అప్. దెన్ లక్కీలీ ఆ ట్రాన్సిషన్ టైంలో ఐ కేమ్ టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, literature, and then suddenly world opened up.
Yeah. ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఓపెన్డ్ అప్ టు వరల్డ్ సినిమా అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరు సినిమాల గురించి. ఐ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ క్లాస్మేట్స్ హూ టాట్ మీ అబౌట్ వరల్డ్ సినిమా. తర్వాత ఐ బికేమ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్. ప్రకాష్ రెడ్డి గారు నడుపుతూ ఉంటారు అది. ఇప్పటికీ ఆయన అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ నౌ, బట్ ఆయన ఇప్పటికీ ఇంకా నడుపుతున్నారు అది సారథి స్టూడియోస్లో. అండ్ దట్ బికేమ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మీ. అండ్ మై ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చలి అని తీశాను నేను. దట్ వాస్ ఫస్ట్ స్క్రీన్డ్ అట్ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్. గ్రహణం వాజ్ ఫస్ట్ ప్రీమియర్డ్ అట్ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్. Wow. సో అలా మై ఎంటైర్ జర్నీ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి. నేను ఎప్పటికీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ బికాస్ హీ గేవ్ మీ ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ అనమాట. సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది. సో 80s to 90s ట్రాన్సిషన్, ఆల్దో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ గోయింగ్ ఆన్ in the world, for me personally it was liberating. Nice. So movies were like your little oasis among. Yeah, oasis. And then I was discovering myself and I was trying to latch on to something for I remember now people tell me, నా క్లాస్మేట్స్ 10th క్లాస్లో ఇప్పుడు నాకు అమెరికాలో అక్కడ ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతుంటాయి కదా ఫోన్స్లో. నా క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి షీ గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ, కాలర్ కింద వచ్చిందనమాట. షీస్ టెలింగ్ మీ, మోహన్ కృష్ణ యూ రిమెంబర్ మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చోబెట్టి నువ్వు నేను రాత్రి చూసిన సినిమా మ్యూజిక్తో సహా చెప్పేవాడు, గంటలు గంటలు చెప్పేవాడు. ఐ డెంట్ రిమెంబర్ ఇట్. సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ మ్యాడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఏజ్. సో that was my solace. I was finding, but never did I think that I would actually end up being a filmmaker. I probably thought I'd be a journalist. I would be maybe a professor somewhere and teach somewhere. But somewhere during my MA, I strongly felt, I have it in me. There is this desire. మహమ్మద్ ఖదీర్ బాబు అని నా ఫ్రెండ్ అంటుంటాడు, సినిమా తీయపోతే పోయేదేం లేదు కానీ పోయే లోపల మాత్రం సినిమా తీయాలి. అలాగా ఐ థాట్ ఓకే లెట్ మీ ట్రై. మా అమ్మగారు కూడా ఏమన్నారంటే, ఒక సినిమా తీయరా నువ్వు, నీకే తెలిసిపోతుంది తీయగలవు లేదో, తీయగలిగితే తీయి, లేదంటే మూట ముళ్ళ సర్దుకుని. ఐ వాజ్ ఇన్ టొరంటో. ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై పిహెచ్డి. ఐ జాయిన్ మై పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్. 1 year అయిపోయింది. బ్రేక్ తీసుకున్నాను అనమాట, హాలిడే లీవ్ తీసుకుని వచ్చాను. నువ్వు చేయగలిగితే చెయ్యి, లేదంటే వెనక్కి వెళ్ళిపో. ఇంకా నువ్వు సినిమా తీయలేవన్న విషయం నీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కదా, అది నీకు రావాలి, ఎదురు వాళ్ళు చెప్పడం కాదని. సో ఐ డిడ్ గ్రహణం అండ్ ద రెస్ట్ ఈస్ హిస్టరీ. ఐ డిసైడెడ్ ఐ షుడ్ కంటిన్యూ. Okay. Now, one thing I get from this whole conversation is generally, I mean, it's a thought I also harbor that to become a filmmaker, you have to go through like a metamorphosis, like a Kafkaesque metamorphosis. But what I get from your story is that what you were, you still are that, and your films have reflected. No, sometimes we tend to romanticize also. ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇలా ఒక ఆకాశంలో చూస్తూ, కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ, మిమ్మల్ని కలవచ్చా సార్ అంటే, ఆర్టిస్టులకు మూడ్స్ ఉంటాయి, మాకు భయం అట్లా ఏమి ఉండదండి అని. సో దేర్ ఇస్ ఆల్ దీస్ రొమాంటిక్ నోషన్స్ అబౌట్ బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, బీయింగ్ మూడీ అండ్ టెంపర్మెంటల్, షార్ట్ టెంపర్ ఉంటుందండి. అదేం అక్కర్లేదు. ఆర్ట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది అవకేషన్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. లైక్ యూఆర్ అ డాక్టర్, సంబడి ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్, ఐఎమ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్. అంటే వాళ్ళకి ఒకరోజు టెంపర్ ట్యాంట్రమ్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి మూడో రోజు బాగుండకపోవచ్చు, పాప ఇంజనీరింగ్కి బాగుండకపోవచ్చు, నాకు బాగుండకపోవచ్చు. అంతేగాని ఆర్ట్ అంటే ఇదేదో చాలా మిస్టీరియస్, ఇది ఎవరికి రాదు అలా. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ టాలెంట్ లైక్ ఇన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్. దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రేట్ డాక్టర్స్, దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రేట్ ఇంజనీర్స్. సినిమాలో కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దట్ థింగ్ ఇన్ దెమ్. అది ఉంటుంది. బట్ అది ఉన్నంత మాత్రాన అది ఎవరికి యాక్సెసిబుల్ కాదనేది అబద్ధం. ఎనీబడీ కెన్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్, బట్ నాట్ లైక్ అదర్స్ సే మీరు కెమెరా పట్టుకు తీసేయండి కాదు. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఎట్ ఇట్. లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్ట్ ఫామ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఎట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ మన సినిమాల్లో మామూలుగా డైరెక్టర్ ఇలా 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 అరుస్తుంటే ఫోటోలు తీసి చాలా మంది గ్లామరస్గా ఫీల్ అయిపోతుంటారు. డైరెక్టర్ అని దే గెట్ ఎక్సైటెడ్ బై ద పవర్ ట్రిప్. బట్ డైరెక్టింగ్ ఈజ్ donkey's work. I mean, if you're serious about it, it is the most exhausting profession you can ever come across. But as Sidney Lumet said, it is the greatest job when you get it right. So that choice you have to make. Please don't think there are many other avenues if you want to make money. I mean, and it is also true that in cinema you can make money very quickly if you succeed. True. But ultimately, no one is going to remember for the money you make. That's a contradiction in film industry. Yes. It gives you a lot of money, but no one is going to remember the guy who made the most money. People only remember those who make great movies. You're right. That is the only way. ఇప్పుడు మాయాబజార్ ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే ఎవరికి తెలియదు, శివ ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే నాకు తెలియదు, ఆర్ పథేర్ పాంచాలి కమర్షియల్ సక్సెస్ కాదు నాకు తెలియదు, షోలే బిగ్గెస్ట్ హిట్ నాకు తెలుసు కానీ అది కలెక్షన్ నాకు తెలియదు. బట్ వీ స్టిల్ టాక్ అబౌట్ ద డైలాగ్స్, ద మ్యూజిక్, ద సాంగ్స్, ద లిరిక్స్, ద పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్. That's what I mean by legacy. So don't say సినిమాలో చూడండి. సినిమాన్స్, if there is one thing we can never do is watching a movie like a movie.
It is so much part of our lives. So andukani nenu I keep reiterating that that it's a part of our cultural legacy. We have to preserve it, and we have to nurture it, and we have to take it forward in the right possible manner. Thank you so much, sir. And the overwhelming feeling I get is that, there is a certain purity, there is an idea of purity of cinema that you carry, right? Without seeming like a, like I hope it doesn't get corrupted. It doesn't get corrupted. But yeah, we all have to, and I'm so happy to see young filmmakers coming now who are not getting carried away by the commercial norms, who are breaking the norms, taking risks. It's a painful process, trust me. Trying to make a different film that questions the norms is a painful process. But I'm seeing a lot of young, courageous filmmakers coming now, doing much better job than what we were trying to do with the facilities that they have. And I hope all of them get greater opportunities in the future. I have one personal request for you. Whenever I read these screenplay books, right, one very technical problem I find is that our movies have intervals, right? So we have our own grammar. Like if you see our movies, It's not necessarily. See, in a regular screenplay which you study abroad, there is something called second act midpoint. Which is our interval. మీరు యాక్చువల్లీ ద క్లెవరెస్ట్ థింగ్ యూ విల్ ఫైండ్ విజయవాడలో మా ప్రొజెక్షనిస్ట్ కరెక్ట్గా ఇంటర్వెల్ పాయింట్ ఆపేవాడు ఇంగ్లీష్ సినిమా. యూ ట్రస్ట్ మీ ఇన్ ద స్క్రీన్ ప్లే దట్ ఈస్ ద సెకండ్ యాక్ట్ మిడ్ పాయింట్. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టింక్టివ్ ప్లేస్ వేర్ there is a point, what we call in screenwriting, point of no return. Where the protagonist has reached a place where he can only forward with the choices he's making. Correct. His world is irreversibly changed, altered. Correct. He cannot go back to the original beginning లో ఉన్న స్టేజ్కి వెళ్ళలేడు వాడు, ముందుకే వెళ్ళాలి. అది యూజువల్లీ సెకండ్ యాక్ట్ మిడ్ పాయింట్. పందెం కాస్తాను నేను విజయవాడలో లీలామాల్లో ప్రొజెక్షనిస్ట్ అక్కడే ఆపేవాడు. అండ్ యూ వుడ్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ విత్ యువర్ సమోసా హరీడ్లీ, బికాస్ యూ వాంట్ టు నో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నెక్స్ట్. అదే మన ఇంటర్వెల్. That was kind of the plot of Cinema, if you remember, where Rahul Ramakrishna. Absolutely, that is a most brilliant comment on. Yeah, I love that. Actually, I heard that ఒక సినిమా, అంటే పేరు చెప్పను నేను, ఒక సినిమా, ఒక పెద్ద సినిమా, పెద్ద హీరో సినిమా ఒక చోట విపరీతంగా ఆడింది. 175 days అక్కడ ఆడింది అనమాట. ఆడినప్పుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు ఆ సినిమా సెలబ్రేట్ చేయడానికి, వెళ్తారు కదా 100. వెళ్ళి ఆ ప్రొజెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక మేజర్ ఒక అరగంట చంక్ లేదు ఆ థియేటర్లో. అపారెంట్లీ దిస్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ. డైరెక్టర్ వాజ్ అప్సెట్. ఏంటంటే ప్రొజెక్షన్ ఇస్తున్నాను, అదంతా వేస్ట్ సార్ అది. వాళ్ళందరూ అక్కడందరూ కొంతమంది లేచి వెళ్ళిపోయారు, వస్తున్నారు మళ్ళీ. ఎక్కడో నేను గమనించాను 4-5 షోలు, ఎక్కడ లేచి వెళ్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారు. యూనో వాట్ దే డిడ్, క్యాప్స్టన్ సిగరెట్ ఉంటుంది కదా, అది కట్ చేసి ఆ రీల్ వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ పెట్టాడు. మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తున్నా అక్కడ పెట్టాడు. ఆ రెండు చంక్ కట్ చేసి పక్కన పడేసాడు. దట్స్ వేర్ ద ఫిల్మ్ రన్ ఫర్ 175 days. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. దట్ గై ఇస్ అన్ ఆర్టిస్ట్. హీ న్యూ ఎడిటింగ్. వాడు అక్కడే ఉండొచ్చు కానీ పాపం ప్రొజెక్షనిస్ట్ కింద. హీ న్యూ సినిమాటిక్ టైమింగ్, హీ న్యూ యాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇన్స్టింక్టివ్గా అతనికి యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలిసింది. ఈ సెకండ్ యాక్ట్లో ఇది లూజ్ స్లాక్ ఉంది, ఇది ఇట్స్ నాట్ సర్వింగ్ ద నెరేటివ్ పర్పస్, ఇట్స్ నాట్ సర్వింగ్ ది ఇమోషనల్ పర్పస్, ఆడియన్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్, ఇది అనవసరము అని తీసేశాడు అతను. అదే అక్కడ ఒక చోట 175 days. నేను ఏంటంటే దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ సినిమా, దట్ ఎనీబడి కెన్. దట్స్ వై వాట్ మై టీచర్ సెడ్, టాలెంట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ. యూ కెన్ లెర్న్ ద క్రాఫ్ట్, బట్ వాడికి ఉన్న జడ్జ్మెంట్. అప్పుడు ఎవరో ఫోన్ చేసి అతన్ని, ఏది ఈ సినిమా అట్లా ఎందుకు చేసావు అని అడిగారు. అతనంటే అది బాగాలేదు సార్, అది అనవసరం. అంటే ఏయ్ ఇవన్నీ పెట్టిన సినిమాలన్నీ ఆడాయి అంటే, అందుకే సార్ మిగతా చోట్ల మీ సినిమా ఆడలేదు. నేను ఇక్కడ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆడింది ఈ సినిమా. మిగతా చోట్ల మీ సినిమా ఆడడానికి కారణం ఏంటంటే, ఆడకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అలా చేయలేదు, మీరు అలా చేశారు, నేను అలా చేసి మీకు హెల్ప్ చేస్తే నన్ను తిడతారేంటి అని అడిగాడు. అంటే ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు, దట్స్ వై ఎడిటర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎడిటర్స్ ఆర్ అవర్ ఫస్ట్ క్రిటిక్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈస్ టు గో అవే ఫ్రమ్ హిస్ మెటీరియల్ అండ్ రీవిజిట్. అందుకనే ఐ అగ్రీ విత్ టారెంటినో హూ సెడ్ ద ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ ద ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే. You arrive at a film. You never. And Bishwadip Chatterjee, there's a great sound mixer who did V for me. He said, Mohan, we never finish a film. We simply abandon it. Because there's no perfection in this medium. So we should try and abandon it in the best possible manner. Don't make it an orphan, but abandon it in a satisfying way.
Sir, just to go back to my request, I believe that you should write a screenplay book, like a guide to write screenplay in Telugu. Yeah, there are some people who are writing it, but I would love to eventually actually ఇంకొన్ని రోజులు నేను సినిమాలు తీసిన తర్వాత కళామ తల్లికి చేసిన సేవ చాలా అనుకుని ఐ డూ వాంట్ టు టీచ్ అండ్ రైట్, బట్ అది చాలా పెద్ద పని. ఐ హోప్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ సమ్ డే. If anybody is interested, please get in touch with sir and make his work easier by becoming an apprentice and helping him with the more than welcome. Yeah, so thank you so much. It was Thank you, such it's a pleasure. joy. And బాపు గారు మాట అనేవారు, ఇది మార్చుకోండి పరిమార్చుకోండి. అలాగా మీరు ఏం నచ్చపోయినా ప్లీజ్ చాప్ ఇట్ ఆఫ్ మర్సిలెస్లీ. అనదర్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ సమ్మన్ హూ లవ్స్ ఎడిటర్స్. No, our audience likes listening to long form. Great. So that's what we are catering to. I hope. Otherwise వాళ్ళు ఎడిట్ చేసుకుంటారు. No, you are a great speaker, sir. It's very Thank you so entertaining much. and No, it was a pleasure. It's a like-minded friends. I felt like I'm sitting and talking to a bunch of old mates, you know, who love cinema, who care for cinema, who think that it's not just for money spinning machine. Yeah. Thank you Thanks so a lot. much. Thank you, sir. It Thank was you. such a pleasure. Pleasure was mine. Thank you.